anasema hivi. Paulo anasema Efeso 1:16 mpaka 19 kwamba baada ya kusikia pendo mlio nao ni kuomba maombi yangu ili macho yenu ya rohoni mpate itiwe nuru, mpate kujua, mpe roho ya hekima na ufunuo. Haleluya. Mpate kujua tumaini lenu mlioitiwa, unveiling heavenly church. Hallelujah. Unveiling heavenly church. We are a unique generation, peculiar nation. We are so totally different from the other religions. We are totally different from the world system. Hallelujah. It is my prayer tonight that you understand who you are in Christ Jesus. What you can do through Christ Jesus. What Christ can do through you. Hallelujah. It is a prayer item. Paul prayed to the Ephesians. It was a church. They were not sinners. It was a church. The redeemed church. The forgiven one. The washed one. The saved one. But Paul still prayed for them. Hallelujah. It is possible you can be somewhere but you don't know where you are. You can be somebody but you don't know who you are. Hallelujah. It is my prayer tonight that your eyes be enlightened to understand who you are. Hallelujah. To understand your priesthood. You may understand your priesthood unto God. Once you understand your priesthood unto God, you will praise Him. You give a sacrifice of praise. You will perform your priesthood role. Hallelujah. After that, after praying that, we want to pray for those people outside who are engulfed in religious cocoons. We pray for them, for the Lord to open their eyes to understand who they are in Christ. Hallelujah. We are here, we have a mandate. Prayers travel. Maombi kutembea. Maombi yanasafiri. Na maombi itaguza wale watu. Hallelujah. Ile ufungo wa dini ambao umefungwa ndani, watatoka ndani na wataunganika na sisi. Hallelujah. We must break it. Bwana Yesu asifiwe. We must prevail these religious cocoons. Tell your neighbor, we must break these cocoons. We must break these religious cocoons. Help me to preach for him, to him. We must break these religious cocoons. Our brothers, our sisters, our friends are bound in chains. They don't know who they are. They are tossed from one place to another. It is a very, very important point to pray for that. Wapendwa, ni point ya maana sana kuombea hilo jambo. Hallelujah. It is very sin. Wale ambao wanaokoma walienda ule mji katika ile jeshi, walisema sio vizuri kuendelea kukula. Twende tuambie wenzetu. Hallelujah. It is not good for us to enjoy this benefit, but we don't tell our brothers. Hallelujah. So tonight we want to pray that everyone's eyes in this meeting to be enlightened, to have the spirit of revelation, spirit of wisdom. Amen. Which is a revelation. Hallelujah. So we pray for also our brothers. Can you take 5 minutes or 10 minutes to pray for yourself? Then pray the person, mention his name, so that he may be enlightened. Asiseme mimi ni wa IC, mimi ni wa Anglican, mimi ni wa Catholic, mimi ni wa hapana. Aelewe Yesu hakuleta dini, Yesu alileta ufalme. Hallelujah. And he made us to be kings, to reign with him in the spiritual realm. Hallelujah. Tupatie namba 1 ndio tupate kuingia kwa maombi. Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu ni yeye tu, na heshima ni yeye, hakuna mwingine kama yeye. Mwenye nguvu na uweza ni wewe. Ni yeye mfalme wa falme.
Mwambie Bwana afungue macho, afungue macho, akufungue macho, ujielewe, ujifahamu vizuri. Wewe ni nani? I'm enjoying the heavenly grace. I'm born from above. I'm born from above. I'm born from above. I'm born from above. I'm from above. I'm enjoying the kingdom. I'm enjoying the kingdom. Leketelelera, orieketelelera, liekabababa. Jesus, you are my John. You are my God. You are my Father. Inomikoreko. Leketelelera, oriabababa. Jekalelelera. Jesus, you are my God. Jesus, you are my Redeemer. Jesus, you are my Father. Jesus, you are my Redeemer. Jesus, lekelelera, oriabababa. Lekelelera, zeketelelera. I'm born from above. I'm born from above. I'm the child of God. I'm enjoying the heavenly grace. I'm enjoying the heavenly grace. I'm enjoying the heavenly grace. Lekelelelelelelelele. Zeketelelelelelelele. Oriabababababa. You are my God. You are my Father. You are my Redeemer. Ni nani kama wewe? Lekelelelelelele. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mshukuru Bwana. Akufungua macho, afungue watu wako. Lekelelelelele. I'm born from above. I'm born from above. I'm born from above. I'm a child of God. 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 I'm a God heavenly grace. Lekelelelelele. Zeketetetetete. Leketetetetete. Leketetetetete. Lekababababa. Lekababababa. Zeketelelele. Mwambie Bwana. Leketelelele. Zeketelelele. Zeketelelele. I'm born from above. I'm born from above. I'm born from above. Ni nani kama wewe? Ni nani kama wewe? Umenitoa mbali. Umenitoa mbali. Umenitoa mbali. Inua mikono yako, inua mikono yako. Inua mikono yako. Inua mabudu Bwana. Mwambie Bwana funga macho. Afunga macho. Leketetetetetete. Lekabababababa. Lekatatatata. Lekabababababa. Zeketelelelelele. Jesus. Jesus. You are my God. Jesus. You are my Father. Jesus. You are my Redeemer. Jesus. You are my life. Jesus. You are my victory. You are my redemption. You are my deliverance. I thank you, Jesus. Lekabababababa. Lekelelelelelelele. Mwambie Bwana, mshukuru Bwana kwa kuwezesha kwa mwana, kwa mwana. Lekelelelelele. Zekelelelelele. Zilelelelelele. Zekelelelelele. Jesus, you are my God. Jesus, you are my God. Jesus, you are my God. Jesus, you are my Redeemer. Jesus, you are my Redeemer. Jesus. Sheketere bakuyate nandala basukuyada shatelele shekeyada oh satalala mayada neshe batuyana Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau. Tuimbie hiyo. Maombi yetu ifike kwake. maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka hutadharau. Ambia maombi yako ifike kwa Bwana. Kiu yangu, Kiu yangu, haja yangu, eh, nifanane nawe. nifanane nawe Baba. Ifike kwako Baba. Mwambie maombi yako ifike kwake.
Geukie jirani yako, mwambie Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Just turn to your neighbor. Just turn to your neighbor. Hallelujah. Pengine ameingia kama umezama katika maombi, mwambie tu Bwana Yesu asifiwe. Amen and amen. Glory be to God. Now, I want us to pray for the mission of the church. Somebody say the mission of the church. Amen. Na tutaangalia maneno ambayo Kristo Yesu alipokuja kwa wanafunzi wake baada ya kufufuka in Matthew 28 verse 18. If you came with your Bible, it's good to pray. Let me tell you something. Maombi sio tu kufunika macho na kusema maneno kwa kiumbe kingine kiko mahali hakutioni kwa macho. Hapana. Yesu alisema hivi, if you abide in me and my word abide in you, pray. Did you hear that? Mkikaa ndani yangu na neno langu likae ndani yenu, ombeni. Inamaanisha those are the two qualifications of prayer. You have to be in Christ, na pia uwe una neno la Kristo ndani mwako. Hilo neno litakuwa mwangaza ya kutuongoza wewe katika sala na maombi yako. Somebody say amen. So, thank you, sir. Wow, amen. Let's appreciate our brother in Jesus' name. Amen. Thank you. All right. So, tutasoma Matthew 28 verse 18. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Thank you. Ndugu nawaambia sogeni mbele tafadhali. Wale ambao wanakuja nyuma sasa wataweza kuingia hapo nyuma, lakini tulipofika sasa tafadhali sogeni. Oh, praise the Lord Jesus. Thank you, Lord. All right. Wala ambao mmeingia, tunaangalia Matthew 28 verse 18. Matthew 28 verse 18. Na tafadhali kama uko na Biblia yako fungua hapo tu. Kama uko nayo kwa simu, kama umebeba Biblia yako ya hard copy, open there. Matthew 28:18. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20. Verse 20. Teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Hapa ndio Bible scholars huwa wanatoa the mission statement of the body of Christ. The mission statement of the church is evangelism and discipleship. Evangelism and discipleship. Hiyo ndio mission ya kanisa la Kristo Yesu ulimwengu mzima, including us. So, nataka tuombe kwa sababu ya mission hiyo ya kanisa la Kristo, ya kwamba kanisa la Kristo halitajiingiza ama kudumu katika biashara zingine in the name of the Lord, in the name of we are in the ministry. Na tumetoka kwa ule mpangilio ambao Kristo alituachia. Alituachia kazi moja ambayo kila mlokole ama aliyeokoka anastahili kuhusika nayo, ni evangelism,
kuleta watu kutoka kwa giza waingie kwa nuru ya Kristo, wampokee Kristo kuwa ndiye maisha yao ya milele, eternal life. Alafu wakisha okoka tuwafundishe, we disciple them. Yesu achatutuma tuende tutengeneze converts. Jesus did not send us to go and make converts. No, to make disciples. We turn men into students of Christ. Somebody said amen. So nataka vile tu wewe unaelewa hivyo, nataka uinue moyo wako tu katika maombi, utamani ya kwamba hiyo mission statement ifanyike Afrika, ifanyike Asia, Europe, Australia, America, ulimwengu mzima, na wewe ukiwa mmoja wao wa kuhusika na hilo jambo. Amen. Beginning with you. Na kama wewe haujakuwa ukihusika in evangelism and disciple, kama wewe hauna somebody who calls you my mentor or somebody who teaches me the things of God, kama hauna mtoto wa kiroho, wewe waanze kujiombea na wewe kwanza, ya kwamba you will go forth na ukue mtu wa kuleta watu katika nuru, na ukue na wanafunzi wanakuangalia kama mwalimu. Amen. Hallelujah. Naona hapo watu wakaangalia chini. Yes, wewe tu, wewe na mimi. Then tukiombea wengine ya kwamba this mission shall be fulfilled in our time. Number 2, tuombe kwamba the body of Christ will realize we are one. Tuko kitu kimoja. Mwili wa Kristo ujue kwamba sisi ni mwili mmoja. Mambo ya mimi wa huku, mambo ya mimi wa huku, mimi ni wa huku, tuyamalize hayo katika njia ya maombi. Alafu kanisa li focus on evangelism and discipleship. Somebody say amen. Hallelujah. Hapo nitaomba kwamba hatutapata wimbo. Nataka tusimame. Nataka tusimame bila wimbo sasa. Na kama unaingianga kiroho ukiwa umeangalia ukuta, angalia ukuta. Kama unakuanga umeinua mikono, inua mikono. Kama unakuanga umepika makoti, be free and make sure you are praying, beginning for yourself and the body of Christ. Somebody said amen. And I want to hear also my fellow sisters there. Just pray. Wala ambao mnacheza vyombo. Yaani hiyo kitu iombe namna hiyo. Let it pray there. Isiimbe tu, let it pray. Let it pray there. Na itakuwa vizuri. Somebody lift up your voice and let's just begin to pray in Jesus' name. Oh, sekedebo satabakaya. We thank you, Abba Father. We come here as a church of Christ. We gather together as a church of Christ. Oh, regardless of our denominations, regardless of our backgrounds, regardless of our races, regardless of our where we come from, regardless of tribe, regardless of status of life, we gather together as a church to pray tonight. Isekebo zakata bakaya, ribo sokotolo bosaka, ribakantele bosa, riante kebo zakata ba, rikele bosaka dabaso, rimaseke tunamasa, rianto kosila baka, riabakate debosa, riakala basita labo, rambaseke tunamazata, lakaboseke tunabaya, riabakate nisa, riapeke tunabasa, lakabasa rokola, lakabasa toka, rienta namasiataka, lakabasa sotoka, eperro satana, riante lebesiada, lakarabashakera, riapara mokotogo, riepende besata, riakamo sotogo, riente namasiata. We pray for the church, we pray for ourselves, for evangelism and discipleship. Yes, and we remember always the Great Commission, the Great Commission of making the nations disciples of Christ. We are Ketapa Santa, La Cabarosa Tobosa, Impero Bakaya, Ricaso Tobosa, Impelele Bosata, 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 La Cabosata, Mekerura Basata, we Pasiataka, the body of Christ in Africa, the body of Christ in Asia, the
body of Christ in Europe, the body of Christ in America, the body of Christ to focus on the mission, in evangelism and discipleship. In the name of Jesus, may they see at the couple, may they take the most, accept the turaba, la parabosoto, the presente prayer, and Sarabokoto, Yakarabosha, the Keposiataka, Yakarabaseto, the Peretolasa, the Apakarabos, the Beselabos, the Beselabos, the Beselabos, the Beselabos, the Beselabos, the Beselabos, the Becasata, Riantarabeso, the Beselabos, the Beselabos, the Becarato, la Labasita, the Bocarabata, Riantarabosa, Riantaracato, Rabasitela, Riantarabos, the Berebekea, Kutamapaya, the Serpentena, la Pacatore, Rialabasata, la Parabos, the Relabosata, Mariantaka, the Rebekea, the Pacatorata, the Apacatoraba, the Posataka, yes, Lord, la Cabasayata, the Parabiota, la Cabasata Basataka, Rimorobos, thank you, Abba Father, Rabaseketonama, Rabasakata, Relabosata, Lalabosata, Rabasetonamo, Relabosata, yes, Lord. Makaya Dolaba, Bokosata, Larabasoto, 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 we give glory the praise. La cabachete mosata, la banana la bossa, recapasata basata maya, ribelele bosita la babo, recapasate la bossa, ribanana la baseta bosata maya, ribanana la baseta maya, recapasata todo, ribanana la bassa. Evangelism and discipleship, 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 evangelism and discipleship. We say, Lord, thank you, Father. Thank you, Jesus. Glory be to God. In Matthew 9:37, he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but laborers are a few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest. Yesu aliinua macho yake akasema, nyinyi mnasema miezi 4 imebaki ndio mpate mavuno, lakini inueni macho yenu, angalieni, mavuno iko tayari. Kazi tulionayo ni kwamba tuombe kwamba laborers waingie uwanjani, maana matunda yameiva. Somebody say amen. Na tukisha omba hivyo,
wewe ndio unakuwa wa kwanza to answer your own prayer. Ukimaliza maombi hayo, unaanza kwenda kwa hiyo field. Wengine kama majibu yako, Mungu anawasukuma kwenye kazi. So nataka kwa sasa tuombe ya kwamba Mungu katika hekima yake mwenyewe asukume kanisa, aongoze kanisa katika mavuno. Watu waliookoka wapate kiu ya kuhubiria watu ambao hawajaokoka. Sasa sasa amen. Hii mambo tu ya kualikana wenye wameokoka, mmoja autembelee kanisa ingine, mwingine atembelee kanisa ingine, day in day out. Sisemi ni mbaya, lakini Mungu angependa tuwe tunafanyia kazi wale watu hawajaokoka, kualika in the church, kualika to Christ through the preaching of the gospel. Somebody say amen. Sema Bwana nisaidie. Sema Bwana anza na mimi. Anza na mimi. Somebody say amen. Inua tu sauti yako, sema Bwana anza na mimi, nipatie kiu nikiona mwenye dhambi. I want just to witness. Nikiona mtu achokoka, I just want to witness. Let God help you to preach the gospel. Mahali unaishi, mahali unatoka, watu wajue kwamba kuna mtu wa Mungu katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo. Can you lift up your voice and pray? God, send the harvesters into the field. God, our Father, send the laborers in the field. Let there be the outcome of salvation. Let there be salvation. Let there be salvation. Let there be the preaching of the gospel. Let there be the preaching of the gospel. Let people preach the gospel in every place. In the name of Jesus. Let there be door-to-door evangelism, one-on-one evangelism. Yes, Sakataba Shataba. Let the church be involved in the winning of the souls. We pray for every crusade. We pray for every crusade. We pray for every open air meetings in the name of Jesus. Lift up your voice. Let us pray. Masalaba Sata Kabaya. Rimaseke Debo Sata Babo. Rimbararabo Sandelebo Sita. Rikabaka Torobos. Rimbararabo Sata. Rimbararabo Sata. Rokobo Sata. Rimbararabo Sata. Rimbararabo Sata. Rokobo Torobos. Raleta Larabasha, Yakatana Mokoto, Natana Makatene, Nakamatana Namatete, Nekede Bosukudala, Ratana Shokoda, Yakabatengele Basuna, Nakandere Baseketera, Ukadara Basukuyadi, Ande Shekadara Makoya, Rete Bosukuda, Ribatekene Masadi, Alada Rimosho Torobo, Nekamandara Makuadi, Nakandala Bakuenda, Nukana Masikadue, Eketere Koloda, Uruda de Betenderua, Andaraba Sakatara, Ikataraba Teketo, Anderebo Sokotolua, Andashadala, Yakatara Sakaya, Yakatara Kuku, Atarabukuta, Atarabakuta, 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 Reketelelebo. Praise the Lord. We are yet to pray. We have come to pray. The Bible says we should not be ignorant of the devil. We should not be ignorant of the enemy. We have only one enemy, the devil, who uses body, who uses people. And we have the Spirit of the Almighty God, who uses the men of God. So I want us this time round to take time to pray for the ministers of the gospel, those who have been leading us. And I would like us to stand with the father of this house, the apostle of this commission, Apostle Waringe. Just take a time and pray for the man of God. Just mention him before the Lord. In the name of Jesus. Let us start praying. In the name of Jesus. Just lift up your hand to the Lord and pray for the man of God. In the name of Jesus. Shek andalabarabaya tatalabush. Ritakabayanda kebush. Matoko boliramaya talabasheke. Endelebo sheketeria talababa. Pake sheketendeleba. Pray.
for the man of God. In the name of Jesus. Shakantala bakayara. Makazuka tandala balabu. Eketendelele bayataya. Show some love and pray for the man of God. In the name of Jesus. Shantaka baladateaba. Takaya bakatulu. Ekendele kaya bakashaya. Katakala bayalabushi. Ekereka zeketea. Bakatola bagalabayata. Muria mazakatala baya. Ukendele bayatala. Bakayakatala rabaya. Ekendala bayatola baba. In the mighty name of Jesus. Kakandala bakaya babushi. Endala makatala baya baba. Bakazakataya. Ekembala majabu. In the mighty name of Jesus. Asante Bwana kwa watumishi wako. Asante kwa neema. Asante kwa nguvu zako Bwana. Asante kwa neema ya kuhubiri Injili. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ekandala bayatala. Bakala bayadala bayata. Baria mazandaya. Baria bagataya. Baria bagataya. Baria bagataya. Baria barabayata. Ekele bosheke. Ekele bayaba. Bataka balabaye. Ekele bayata. Barobo sheke. Ekala bakatolaba. Bataka balabaze. Barabaganda. Barabayata. 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 In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, yes, pray. In the name of Jesus. Makashakandalaba. Ekele bogoshe. Ekala makataya. Bakababababasha. Mandele bosh. Mandele bogosh. Mandele bogoya. Bakatalaba razeke. Yes, in the name of Jesus. Ekele bakaria baba. Matangalaba katolobo. Ekele bayaba. Matangabaritaka. Makatolobosh. Ekele bayaba. Makabababashabata. Matabarababasheke. Lektakababasata. Makabababayata. Kariabasheke. Karabayata. Karabayata. Karamayata. Eketeleboshe. Ashakarababa. Kakandarababa. Kandarababa. Kandarababa. Ekelebosheke. Ekelebosheke. Ekeleboyata. Makashakatulaba. In the mighty name of Jesus. Oh, sheketelebaya. Mandalabakatulababa. Mandalabakata. Mandalabakata. Mandalabakayaba. Mandalabakatu. Eketekele. Ekekelebaya. Mandalabakata. Mandalabakoshe. Mandalabayata. Mandalabayata. Mandalaboke. Eketeke. 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 Makataya. Makatu. Makalobesh. Makalaba. Ekelebaya. Yes. In the mighty name of Jesus. Makabababa. Makakabababa. Ekalabayata. Makazokete. Ekelebasha. Makatolabaya. Makatalabakaya. Makabababazaka. Makababazakata. Makalabazakata. Marakazokete. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. The Bible says continue in prayer. There is no other secret in Christianity. It is prayer. You pray until you have prayed. Hallelujah. You pray until you are prayed. We are yet to pray. Hallelujah. I want us to pray for the ministers of the gospel, that the Lord will give them utterance, kwamba Bwana awape usemi. Sauti za watumishi wa Mungu sisikike, ujasiri wa usemi, wasiongope kamwe, sababu Bwana yuko pamoja nasi. Kwa hivyo nataka uombee mtumishi wa Mungu
I know you have a servant of God. I want us to take time to pray for utterance. Wapate ujasiri ya usemi. Wanene neno la Mungu na ujasiri na ushujaa mwingi. Wasiongope, wasifinyiliwe, wasikandamizwe, wasionewe, wasimame na kulisema neno la Mungu bila uoga kamwe. Sasa tuanze kuwaombea mara moja katika jina la Yesu. Omba kwa ajili ya watumishi wa Mungu wapate usemi wa neno la Mungu. In the mighty name of Jesus. Okashakatala balabashataya. Akorimataya balos. Makatana. Ekendele bosheke. Rapasakataya. Baba wape usemi watumishi wako. Wape neema ya usemi katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Makashakatana baya. Oribayatanda labayateke. Enge masheketeleba. Atakabala bayata. Makatala laboshe. Enge nekale. Eka mashakata. In the name of Jesus. Makandala bababa. Eke tekeleba. Makatala babashata. Makala bakataya. Eke delebasha. Makala babashata. Eke balabayata. Makandala baye. Eke sheketala baba. Makandala bosheketeleba. Makala bakatala boshe. Makala babaya. Eka balabayata. Makala bosheketeleba. Makala
Bible says we pray without ceasing. There is no other secret. The secret is prayer. We are taught to pray without ceasing. We have come to pray. Let me see who have come to pray today. All of us, we have come to pray. Let me see who have prayed already. We are yet to pray. So we are getting started. Amen. We are yet to pray. I thank God because you are men and the women of prayer. That is the secret of the kingdom. Follow any man of God with a successful ministry, with a deep revelation of the word of God. I'll show you a man of prayer. Hallelujah. A man of prayer. And now we are going to pray for the word of God. That evangelism, which is the backbone of the gospel. Uinjilisti uanzie na wewe. Bwana akupe neema ya kutangaza Yesu, ya kuhubiri Yesu. Kuna wapendwa pale wanapoishi hata jirani ajui kama wameokoka. Hajulikani. Wokovu wake ni wake binafsi. Tuliambiwa tuende tukahubiri injili. Pale unapofanyia kazi hata hawajui kwamba umeokoka. It is a high time the body of Christ we become determined in praying and evangelism. Bwana Yesu asifiwe. Kutangaza, wapendwa, kutangaza msimamo. Amen. Yesu alikufa akafufuka. The resurrection of Jesus Christ was the total defeat of the devil. Total defeat. Haupaswi kusikia haya ukitangaza habari njema, habari ya mshindi aliyeshinda kifo na mauti. Na utashangaa unapoanza how people are willing to get the gospel because the world has lost hope. The only hope is Christ Jesus. So I want us once again to stand and pray. We pray for the grace of God that brings men into Christianity, that brings men to know Christ Jesus. The word of evangelism to go around all over the world, starting with this Nairobi. Those of us who were with the man of God in Kibera, you saw how glorious it was. People coming, running to receive Jesus. It was just a spectacular. I have never seen something like that. Gangsters, men who are tired of doing bad things, coming to surrender to Jesus. Isn't that not glorious? Isn't that not fulfilling? That is where we are. We will not be tired to pray. There are still some more. Today is Friday. Go to the streets of Nairobi. See our young men. We need to pray. We need to evangelize. So stand up on your feet. Just stand up on your feet. I want you to take that courage and pray that God will help you to start evangelism from your locality, from your friends and family. And we grow. The Bible says the church grew. Let us pray for that evangelism. Let us start. Just lift up your hands and speak to the Lord for the evangelism of the word of God. In the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Makashakatalabalas. Eteke bolina mayatata. Patoke balabayalatati. Rita kamalabayatola baba.
Oh, shekandala makatele bayata. Rapa sheketendele ba. Oria bashandala makatele bosh. Eke seketendele baya. Pakata kandala baba. Etakambaria takaba. Pakajoko tolo bayata. Makababa shakadosh. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Uinjilisi uendelee sasa katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Makashekatola baba shataya. Makazokatala baba mosheke. Sheke teleba. Robaka shokotela. Makababa shakatola. Rabashakatola bayete. Ekandala makashokata. Robashakatala. Akashakadala. In the mighty name of Jesus. Sheke teleba. Akatangala baya. Atakabaria baba shaka. Bakori makatola baba. Akashakadala bayete. Ekele bakatolobosh. Sakatangabariana. Tokanda mayakata. Bakashakadala. Bakalabakalabo. Kendana mayakalaba. Bakabayotoko. Bakakalababa. Bariadaba sheke. Sheke telele. Pray. In the name of Jesus. Yes, Lord. Makashakatala baba shakaya. Rande telebo suku yadala. Yes. Kangana misa rabai kugana bashiki. Rangida rabusu kulada rabasoko torobo. Shengene masi yakando lobo suku yadala. Shagada baba shakatanda labayata. Rika baba shakatala. Makashoko tilaba. Oria shakatala. Makababa shakatala. Bekelebo shekelebo. In the name of Jesus. Let us get one number from the praise and worship. Twakuabudu maana niwe Bwana. Twakuabudu maana niwe Bwana. Twakuabudu maana niwe Bwana. Inua mikono yako juu waambie Bwana. Tukuitapo Bwana unatenda. Twakuabudu Twakuabudu
the sense of righteousness. Righteousness is the right standing with God. You are so righteous that the most righteous God has taken residence in you. Hallelujah. You are so holy and pure that the most holy and the pure God has taken residence inside you. That is the gospel of Christ Jesus. That is where we pray from. We pray from a place called the beloved. That is when the prayer of a righteous man availeth much. It is dynamic in its working. From the word dynamo. So, hii maombi tunaomba si mchezo. Inafanya kazi. Ukirusha, ukielekeza pale. Prayer is like hitting this wall with a hammer. You might not see it cracking, but as you continue to hit, it is loosening. It is loosening. And within no time, it shall come down crumbling. Praise the Lord. That is what we are here for. To pray. That as you are a prayerful person, no mountain shall stand before you. Hallelujah. And I believe by the time we leave here in the morning, it have cracked down. Amen. The combination should have opened forever. Praise the Lord. Yes, let me welcome the Apostle. Wow, let's put our hands together for Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. We give God the praise. Somebody said amen. The fervent, effectual prayer of me availeth much. Someone say like that. The fervent, effectual prayer of me availeth much. Someone say it again. The fervent, effectual prayer of me availeth much. Makataya bosa. Glory be to God. Amen. 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 Let me tell you something. Mimi nikichukua marafiki siangalia kitu kingine na kuchukua 20 prayers. If you cannot pray with me non-stop 6 hours in tongues, you need to pull up your socks so that you become my friend. Somebody said amen. Amen. Hallelujah. Amen. And tonight, the church is gathered here to pray. Amen. So let's get here one number. Then I'm welcoming Apostle Peter to come and help us pray for the church of Jesus. Then we'll go to another session. God is in this place. Let's appreciate our Apostle Peter as he comes over. Give us one number. Uwepo wako Bwana uwe nami. Uwepo wako Bwana uwe nami. Sema uwepo wako Bwana uwe nami. Uwepo wako Bwana uwe nami.
Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo tunakwenda kuomba kwa ajili ya kanisa. Haleluya. Na uelewe kuna dini na kuna kanisa. Haleluya. Kiongozi wa kanisa ni Kristo, baba yetu. Haleluya. Yeye pekee ndiye tunamwangalia, ni wa kwanza na wa mwisho. Amen. Yeye ndiye, kwa jina lingine, yeye ndiye neema ya Mungu inayetuokoa. Na hiyo neema inatufundisha kukataa dhambi. Haleluya. So tunapoenda kuomba kwa ajili ya kanisa la Kristo, ili kanisa la Bwana iwe very strong. Haleluya. Nataka kulingana the Bible, the book of Ephesians chapter 4 verse number 3. Amen. It says, endeavoring to keep the unity of the Spirit. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ili kanisa la Kristo isiwe na divisions, we need to endeavor to keep what? The unity of the Spirit. Hallelujah. Maana kanisa la Mungu ili iwe ni kanisa, what is very much needed in the church of Jesus is His Spirit. Hallelujah. For the Bible says in the book of katika kitabu cha Romans chapter 8 verse number 9b inasema, na mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. So a church, si jina church, it is about kanisa ambalo iko na roho wa Kristo, ndio inafanyika kanisa la kweli na kanisa la Kristo. Hallelujah. Praise be to the Lord. So tunapoomba, naomba kila mtu kwa kinywa chake tuombe. Tuambie Mungu, utuunganishe tuwe na imani moja, roho moja, mwili mmoja. Mungu ngapi? Mmoja, si watatu, Mungu moja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumsii Mungu. Let us not command God. Haleluya. Lakini tumsii, tumwambie Bwana, tunaomba Roho wako Mtakatifu, kanisa lake ambao ni sisi. Amen. Ambao ni nani? Ni sisi. Tuko hapa. Mimi ni kanisa, wewe ni kanisa, kanisa. Kwa hivyo wote is a body of Jesus Christ. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So nataka tuweze kufungua vinywa vyetu. Kila mtu ufungue kinywa chako, tuombe, tumwambie Bwana ya kwamba tunaomba kanisa lako tuwe na unity. Hallelujah. Unity si ya mwili, unity of the Spirit. Praise be to the Lord. Hallelujah. Fungua kinywa chako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, wewe ni mwema kila wakati, ni mwema kila sasa, ni mwema kila wakati. Tunakuomba Bwana, kama vile unaishi milele, kwa jina lako Yesu Kristo, Mungu wa ukweli. Bwana, kanisa lako tukapate kuwa na umoja wa roho, tukapate kuwa na umoja wa roho, tukapate kuwa na umoja wa roho katika jina lako Yesu Kristo, tukapate kuwa na umoja wa roho. Kanisa la Kristo tuwe na umoja, tusiwahi Bwana tenganika, tusiwahi Bwana chukiana. Bwana Yesu, Roho wa kweli, Roho wa Kristo akatutawale, Roho wa Bwana akaenda ni mwetu, nguvu za Bwana zikatutawale. Bwana, kama vile unaishi milele, tuwe na roho moja, imani moja, tuwe na Mungu mmoja, kama vile tumeitwa katika wito mmoja, kwa jina lako Yesu Kristo. Bwana Yesu, ni asante kwa maana wewe unaweza ukatenda mambo makubwa, unaweza ukatuunganisha, unaweza Bwana Mungu wa mbinguni ukatuwezesha tuwe na umoja, ili tukuhubiri, ili tukutukuze, ili Bwana tukuhimidi, ili Bwana mahali kuna umoja, hapa kuna upendo wa Mungu. Mahali umoja uko Bwana Yesu, hapo ndipo Baba unatawala, hapo ndipo Kristo anatawala, hapo ndipo Roho wa Bwana anaingia, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, sifa zote ni zako na utukufu ni wako.
lako, kanisa lako Bwana. Tumekataa magugu, tumekataa Bwana Yesu Kristo, kila nguvu za giza zikiingia, tunakataa Bwana wa majeshi injili nyingine ya sheria. Tunaomba Bwana neema yako ikaongezeke kwa kanisa, neema ya Bwana ikaongezeke katika mwili wa Kristo, neema ya Bwana ikaongezeke katika mwili wa Kristo, katika jina la Yesu. Roho wa Bwana utuunganishe, Roho wa Bwana utuunganishe, Roho wa Bwana utuunganishe, tuwe kitu kimoja, tuwe na sauti moja, tuwe na Mungu mmoja, tuwe na mwili mmoja, tuwe na imani moja, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana Bwana unatawala, asante kwa maana wewe ni Mungu, asante kwa maana wewe ni Baba mkuu, asante kwa maana wewe ndiye Mungu. Umoja wa Roho, umoja kwa kanisa, kanisa la Kristo, mwili wa Kristo, tuwe na umoja, maana wewe ndiwe uliye kichwa cha kanisa lako. Wewe ndiwe Mungu mkuu, wewe ndiye Baba utukufuni, tunayekuabudu katika Roho, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. We thank you Jesus. Asante Yesu Kristo. Asante kwa maana ni wa ukweli. Asante kwa maana unatawala. Praise be to the Lord. Praise be to the name of Jesus Christ. Nataka tuombe tena ili Mungu kwa kanisa lake, maana sisi ni wa evangelist. Amen. Sisi ni waumbiri kwa mwili wa Yesu Kristo. Tuombe Mungu atupe usemi. Haleluya. Usemi kwa mwili wa Kristo, ile neno tunaumbiri ikumbalike. Haleluya. Kuna kukumbalika. In the book of Psalms 19:14 nasema, maneno ya vinywa vyetu na mawazo ya moyo yetu yapate kibali mbele za Bwana. Haleluya. Kwa hivyo kila neno tunaongea, tunapohubiri kwa kanisa la Kristo kule nje kwa ajili ya Kristo, tuweze kupata kibali na tupate revelation kwa ajili ya kufunua Kristo kwa watu. Haleluya. Kama kuna kazi ngumu, is to reveal Christ to people. Haleluya. Kama kuna kazi ngumu, is to reveal, not just to mention Jesus, but to reveal. Katika madhehebu wao wanaweza sema Yesu mara 7, Yesu mara 10, ni sawa, but kuna hiyo na kuna ku reveal Jesus to people. Haleluya. So nataka tuambie Mungu atupatie revelation. Haleluya. Revelation ya ku reveal Christ kwa kanisa lake, ili watu wote wandogo kwa wakubwa wakapate kumuelewa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua kila mmoja wetu hiyo tunahitaji, ili tupewe ufunuo na usemi, ili injili tunapohubiri ikakubalike. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fungua kinywa chako tena mara nyingine kwa imani katika Kristo Yesu. Haleluya. Tuambie Bwana atupatie ufunuo kwa ajili ya jina lake, kwa ajili ya kanisa lake, ili kanisa la Kristo Bwana tuwe na ufunuo wa kukufunua wewe, wa kukufunua wewe Yesu, uliye kichwa cha kanisa, uliye kichwa cha kanisa, wewe uliye kichwa cha kanisa, wewe Bwana uliye kichwa cha kanisa lako, kwa jina lako Yesu Kristo. Bwana Yesu, tupatie usemi, tupatie ufunuo wa neno, tupatie ufunuo kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, ili Bwana injili hii ikapate kukubalika kule nje, ikakubalike kwa watu, ikakubalike na watu wale
wengine wote kwa jina la Bwana wa majeshi. Nyoosha ndimi zetu, weka neno lako ndani ya ndimi zetu na ndani ya mioyo yetu, na utupe ufunuo kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, ili mwili wa Kristo, ili kanisa la Kristo likapata kujengwa, ili mwili wa Kristo ukapata kujengwa katika jina la Yesu Kristo. Wewe Yesu unastahili, wewe Bwana ustahilie, wewe Yesu Kristo ustahilie. Tuongoze, tutie nguvu, tutie uwezo, tukakubalike, ili injili yako ikavume. Mamlaka yote ya kupinga Kristo yote iwe chini ya miguu yetu. Bwana Yesu, ni wewe mwamba wetu, msingi wetu, ni wewe uliye Mungu wa wokovu wetu. Hakuna kama wewe, unastahili sifa zote, kwa maana wewe ni Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo, asante Bwana Yesu Kristo. Haleluya, sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tupigie Bwana Yesu makofi kidogo. Tupigie Bwana Yesu makofi. Tupigie Bwana Yesu makofi. Pigia Bwana Yesu makofi vizuri. Haleluya. Hebu fanya hivi. Fanya hivi. Hebu fanya hivi. Ambe mwenzako asimame kutoka kwa kiti. Simama kwa kiti. Mwambie tumekuja kuomba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokaribisha programu mchungaji, nataka tupatie pambio moja ili tupate kumkaribisha tuendelee kiwango kingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wacha wale ambao wanatuongoza tupatie pambio moja. Tunapoingia kipindi kingine itakuwa vyema. Karibu. Yahweh, Yahweh usifiwe. Yahweh, Yahweh usifiwe. Yahweh, Yahweh usifiwe. Ukiwa na furaha Hey, Yahweh,
Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu Kristo. Come on, let's celebrate Jesus. Let us give him praise, 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 praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Why don't you shake the hand of your neighbor and welcome them to this place in the name of Jesus Christ? Just tell them, welcome, Jesus loves you. Smile at them, wish them well. Hallelujah, hallelujah. Wow. What a wonderful day, what a beautiful day the Lord has given us. Just spread some love across. Welcome those who are coming in. Amen. Hallelujah. We are in for a good time this evening in the name of Jesus Christ. Have you shaken the hand of your neighbor? Yes. Hallelujah. You may take your seats in the wonderful presence of Jesus Christ. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Muwazima jioni hii leo. Na naona nyinyi ni wajasiri kabisa. You have endured the rains. Praise and worship, don't go please, because we haven't praised yet. So please don't go. We want to get into a session of praise and worship. But before we do so, it's important to appreciate you and recognize your presence. It has been pouring heavily this evening, but I can see you have made it. Tell your neighbor, you have made it. Hallelujah. And I'm sure we are going to have a wonderful, wonderful time in the presence of the Lord Jesus Christ together with one another. We thank God for you honoring our invitation to be a part of this Kesha. And these Keshas, the Keshas that we have been organizing as we have been praying here, they are Keshas that are meant to help us realize that we are one body. Tell your neighbor, one body, one spirit, one hope. Hallelujah. One body, one spirit, one hope. And that's what we want to pray, that the Father will help us to realize this truth, that sisi ni mwili mmoja, roho mmoja, tumepokea roho mmoja na tunatumaini mmoja la huu wokovu ambao tumeitiwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. So feel wonderful in the presence of your Father. Feel wonderful in the presence of each other. Hallelujah. There are many things that you will learn tonight, I so believe. But much more importantly, I pray that the Holy Spirit of Christ will minister to you individually in the name of Jesus Christ. I pray that your inward man will be strengthened by His Spirit in the name of Jesus Christ. Hallelujah. And so, welcome to this evening. Our program has started officially. So we want to have a time of praise and worship. We have just had a wonderful time of prayer, and we will still pray. Amen. We will still pray. So align yourself, just adjust yourself. We are going to have some wonderful, wonderful time of prayer. And you know what? I like what our bishop said. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. How many righteous people are here this night? How many righteous ones are here this night? Are we not here? And because we are righteous, we know that our prayers are availing much in Jesus' name. That these prayers are changing how things are done within the body of Jesus Christ. Hallelujah. These prayers are helping us to understand who the Father is and the mission that He has given us. Amen. So we are going to have a wonderful time of prayer. We're going to have also a wonderful time of teaching. Our beloved Bishop Daniel Kwesi is on his way coming. He had just a slight challenge with his car, but he's very much together with us, and he'll be here in a short while, and he will be delivering a wonderful word from the Lord this evening. Kwa hivyo wewe jiandae, kwa sababu huu usiku nina uhakika ya kwamba utaondoka ukisema ya kwamba kweli kuna jambo ambalo limetendeka, nimeweza kusonga mbele katika safari yangu ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ningependa kuwaalika waimbaji sasa. Kiongozi wao, usijui kwa nini wanapenda kuimbia kule pembeni. Yule anayetuongoza, tafadhali njoo hapa mbele ili utuongoze katika kipindi cha uimbaji na kumsifu Mungu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sioni sehemu an important session of the service. The Bible says, speak to one another in psalms, hymns and spiritual songs. So what we are doing here is biblical. Amen. We are speaking to one another in psalms and in hymns and in what? Spiritual songs. Amen. So are you ready, praise and worship? The one who is leading us, please, would you come to the front so that it's easier for you to lead us. Ningependa kuomba sisi wote tuinuke, na unapoinuka uwe tayari kumsifu Mungu wa wokovu wetu. Hallelujah. Karibuni sana waimbaji, karibuni sana. Hallelujah. Amen. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Amen. Nakubaliana na neno la Bwana. Kidogo tafadhali. Tunaulizo ya kwamba kuna wale waelekezi wetu, our ushers,
wakikuuliza usonge mbele, tafadhali songa tu. Sio ni sawa sawa? Ukiulizwa usonge mbele kwa ajili ya mpangilio ulio sawa, tafadhali fanya kazi yao ikuwe rahisi, songa huku mbele. Na naona hata pia huku kuna nafasi. Si hata huku mnahitaji watu wakuje upande huu mwingine. Tumeambiwa kwanza tujaze hapa katikati. Tujaze hapa katikati, alafu watakapotuelekeza huo wakati mwingine jinsi ya kukaa, tuendelee hivyo hivyo. Sio ni sawa sawa? Is that okay, church? Amen. Thank you. Welcome. Praise Jesus. Amen. Ni wakati wa kumsifu Bwana. Unapoimba wimbo huu, personalize this song. Kwamba unakubaliana na neno la Mungu, unakubaliana nalo. Alivyosema ndio na amina. Hakuna kupingana nalo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hey, hey, hey. Dance for Jesus. Chezea Bwana Yesu. Ha, ha. Hey, hey, hey. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama na neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama na neno lako Bwana. Hallelujah.
Bwana asifiwe sana. Niruhusuni tuweke pause kidogo. Allow me to bring Bishop Daniel Kwesi because he's in the house, just to do one thing and then we will continue. Is that okay? Thank you very much. My beloved Bishop, tafadhali karibu. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nafurahia kuona kila mmoja wenu na Mungu yuko pamoja nasi. Yuko hapa pamoja nasi ili azungumze nasi. Huu ni mkutano wake na tunafurahia. Na kwa sababu ya muda tuna mwenyeji wetu. We have our host na amesikiza Mungu na akaniambia hapa tuko nyumbani. Na maana yeye yuko pamoja nasi, tulikuwa nataka nimkaribishe ili apate kutusalimia. Mtumishi wa Mungu ambaye tumeenda kwa crusade na yeye na najua kuna mambo inafanyika. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Wacha kufanyia huko chini, simama tu hapa, wacha kuwa kama unaogopa. This is simama hapo. Sio pale. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukiwa kwa wenyewe mpaka unaambiwa unaendanga hivi, unaenda hivi na unafika. Welcome Apostle. Thank you very much. Asante. Yeah. Yes. Welcome. Salimia huyo mwenzako mko naye, mwambie karibu. Mwambie umesalimiwa na ule jamaa. Mwambie umesalimiwa na ule jamaa unaona pale mbele. Muulize unamjua? Muulize kama unamshike tu mkono. Mshike tu mkono muulize, unajua ule jamaa? Unamjua vizuri? Muulize, are we safe here? Muulize tu. Unajua yule ndiye alikuwa kiongozi wa kundi haramu ya Mogeke? Muulize tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize kama anajua. Hajui? Yule aliyekuwa ametoroka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. I want to thank very much Bishop hata ku choose to come to this place. My name is Apostle Dora Waruike, formerly of Mongiki. Hiyo ndio naasanga nayo sana, ndio usikuwe na taswishi. Ukisema huyu mtu naona ni kama, that is my identity. Na nikikuja waza kusema unajua aliokoka, hapana, wacha hiyo story mingi aliokoka. Wokoka mimi ndio najua kama nimeokoka ama sijaokoka. Wacha kunijulia. Sema kwanza niseme mimi ndio yule kiongozi aliyekuwa wa nini? Wa Mogeke. Hiyo ingine wachana nayo. Sasa tuende safari, because that is what Paul says. I am so and so, the son of so and so, who used to be this. That is where we begin. How many of you are saved here? Lift up your hand if you know for sure you are saved. Yes, you are very sure. Now, my question here is, did you get saved? From what? From sin. So at one time you were a devil worshipper. Why do you just look at Dora and mnasemaga ameokoka kweli? Yet we were the same. So you were a devil worshipper. Because before you got saved, who were you serving? You were serving the devil. Yes. Yes, before we get saved, all of us, we were serving the devil. So who was not a devil worshipper here? Nobody. Because as long as you say, I am saved, you were saved from the hands of the devil. Now you are serving the mighty God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. I just want to welcome here. This is our place. This is not a church. Let me once, because I found hapa kuna kanisa ya Manyuro, kuna ya Wajiro, kuna ya Fibo ya Musa, kuna Ng'ang'a hako hapa chini, Ng'ang'a mwingine yako chini. So, yeah. Chakaina iko hapa. So nikakuja nikajiuliza, why should I open another church when there are other churches? I need to join it. If it's just a church, join the other church, strengthen it, make it better. I was once a Muslim, and we have only two types. I know you don't know. We have one Muslim because that is what you know, but we have two. There is a Shia Muslims, and there's the Sunnis. The Sunnis are the radicals, and the Shias are moderate. But when you come to Christianity,
where Muslim came from, because Muslim came from the Catholics. That is why they have a rosary, like the Catholics. That is why they fast for 40 days, but like the Catholic. And we all came from the Catholic. Bwana Yesu asifiwe sana. And then that time I was Mungiki, that's when I joined Muslim and got out. Then I went and joined Hare Krishna. And the Hare Krishna, I discovered they're also coming from the Catholics. Then I joined the Buddhists. I worshipped a cow. Hallelujah. But I discovered that it is we only, now that after God saved, that it came to discover, it is only Christians, the Protestants, who are still protesting. They don't understand anything. If there are fake people on earth, are the Protestants. The people you call, they are not going to heaven. They are more better than you. Now you have a church. What's the name of your church? You have a church. What's the name of your church? 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 We have many churches, but we don't come together as the body of Christ. You are fighting your brother, and maybe you are in the same building. Your church is floor 3, his church is floor 4, but you can't talk to him. Why? Alikuja kufungua kanisa hapa. Kwa sababu achukue washirika. Who told you you have washirika? Who told you you have your own personalities? Jesus is one. If we preach Jesus, I preached Mungiki and I conquered you. Kuna mkristiano angenikaribia? Nobody dared. Even the government hawakujaribu. Walinichipeleka jela 52 times. At the end of the way, wakanipiga risasi 12, I didn't die. Wakanipeleka jela 52 times, I didn't die. Wakanihang twice, nikakataa kukufa. Nikaingia Muslim, nikatembea dunia mzima. I have met Osama, I have met Gaddafi, I have met King Mohammed. What the hell? And on all these things, you are still praying for me to die. Nyinyi. Baba tunaomba mumarishe in the mighty name of Jesus. Jesus is not a murderer like you. He will not listen to you when you are trying to kill a servant. Because before I was born, I was known. It is only that there was a process that I had to go this process for me to become what I am today. So you are trying to cut the process of God. So wewe uishi tu uishi dunia hii. Mimi nikufe wewe uishi dunia hii. Mo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. May God bless you. Amen. You are much welcomed. This is your home. I told you this is not a church. This is an altar. And this is what God wants us to do. To demolish all this nonsense called churches. Demolish that. Because most of us, and please, usikasirike venye nitasema. Lakini tukubali tu, it's a reality. Have you ever seen a mosque mabati? Have you ever seen a Catholic mabati? But what about us? You are driving a car worth 3 million. But the church where you are worshiping, the church where your God is, imekaa hivi mabati imeoza mpaka imekaa hivi. The day we come to understand, God does not want all those structures. He wants an altar where he will be worshipped in the truth and in spirit. Hizi zingine territory zako kwenda peleka kwako. Weka kwa mfuko tu. Kwenda kwako kule sapa upumuzike. God is not interested in all these things. I've been to nimeenda kwa shetani deep. I'm the only one person on earth mwenye ameenda kuiba kwa shetani. I'm the only. Hapa Nyerere Road nilienda, lakini nikatokelezewa na ghost zikanifukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. So nimeenda kwa shetani, ninajua kwa shetani kuna kaje. Nimeenda kwa Muslim, najua venye wamekaa. Nimeenda kwa Wahindi, najua venye wamekaa. Nimekuwa kwa Mungiki, ninajua venye wanakaa. And I know there is only one God. After all the journey, I discovered there is, because ukienda kwa Buddhist, they know Kapila verse 2.
Capital verse 2 is Jesus Christ. Uende kwa Waislamu, they have Isa bin and they recognize him. Ukienda hawa wengine Buddhist, the Ismailia, hawa Aga Khan, they also end at Jesus Christ. But where are you ending up, wewe? Do you even know the Jesus you are preaching? Please, I'm not criticizing you. I'm sorry. I'm so young in Christianity. Mimi ni mtoto Christianity. But God sent me the one message. I just try and understand who is the Jesus are you following? Do you even know the Jesus you are following? Jesus came with peace. Jesus came with love. Jesus came with one body. How many bodies are you? How many bodies are you? What kind of a sanctuary have you built for Jesus? Yet you are driving a 3 million car, a 4 million car, but the house where you worship your God is 200,000 worth. Are we together with Jesus? Is the body of Jesus of value to what you are? Forgive me for that. Forgive me for that. But we must rectify this. We must do what? And I have read this unveiling heavenly church. That is, it will eat you if you don't do that. You must unveil it. Amen. And if you don't unveil, it will unveil you. It is today. You must unveil this true church of God. It is today. To watch funny things, it is today. We preach the word of God. You have seen it all. Ushagiri umefanya. Yes. Kila kitu yote umefanya. Yes. Pesa umetafuta na njia zako zote. Nao sasa tutafute Mungu. Amen. Thank you. God bless you. Amen. Thank you. Karibuni sana. Yesu Kristo. Karibuni sana. This is home. Anytime you want to come, anytime you have a fellowship, you are free. Just a phone. Tutayarishe tufagie, tutoe matope kwa nyumba, mkuje tumwingie. I just want to appreciate you. Nyinyi ni watu wa maana kwangu sana, because you are my spiritual fathers, you are ahead of me. I need your hand to hold me, because I know ile zili nilikuwa nayo kwa Mungiki. Si ulikuwa Kibera tukaona? Tulikuwa pamoja Kibera. Nilihubiri. Niko command tu watu wanao. That is what we need to capture, tushike anga. Na tunaenda Githurai. Tunaenda Githurai. Si useme hiyo. Tunaenda Githurai hapa Githurai primary. That is where now we are going to do unveiling. Yes. Yeah. The real unveiling tutaifanyia huko. Sasa hapa ni committee ya kupanga unveiling. Makofi kwa Yesu. God bless you my brother. Na after Githurai? Yeah? After Githurai? After Githurai tunaenda Jacaranda. After Jacaranda tunaenda Kawangware. From Kawangware to Kangemi. From Kangemi we'll be going to Dandora. We are going a Nairobi tour. Yes. Yes. And then finally? Yeah. Finally? Across the nation. From across the nation, Africa. Before across the nation, in the city. Hapa sasa city tukizunguka hapa yote, tutakuja, tunataka kutengeneza watu 2,000 ama 3,000, tuvae t-shirt ama uniform, tukamate Nairobi, tutembee Nairobi, magari yote isimamishwe, tutakase, tuseme we proclaim this for Jesus Christ. What I did when I was in Mungiki, that is what I want to do here. I had an army of 4 million people in Mungiki. I want an army of 50 million people. And they capture the city. And I'm with you. And once we capture the city, we capture Africa. Now, Kenya is the child of God. It's not a country of God. Kenya is a child of God. There is a difference between a country of God and a child of God. We are a child of God. Therefore, that is why we have been given a mandate to unveil a church. And this is not just walk because you want to bring pastors together. No. You are being spoken to. You are being spoken to that this is the time that Jesus is around the corner. He is already in Kenya. Ako kwa karumu fulani amejificha, anaongojea muaniveli atokelezee. Amen. Thank you. Amen. Yeah. Amen.
Haleluya. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu mkuu, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu mkuu, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe. Nasema zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe. Nikitazama nyuma na mbele, naona ukuu wako. Kaskazini, kusini pia, naona ukuu wako. Magharibi nako mashariki pia, naona ukuu wako. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, hakuna mkamilifu katika wanadamu. Zaidi ya wewe Mungu wangu, Mungu wangu. Kila goti lipigwe, kila ulimi ukiri
Hallelujah. Praise be to Jesus. Amen. Just lift your hands and just worship God and just give him a shout of praise if you can. Father, we bless you today. Just lift your hands and just worship God. Just give thanks to his name. Just thank him for his goodness, for gathering us here in this place today. We celebrate him. We celebrate his love, his goodness to our lives. Father, we thank you. We honor you today. We celebrate you, Lord. Such a wonderful moment, coming together as the body of Christ to exalt you, to honor you, to uplift you and adore your name, Lord Jesus. We celebrate you, Lord. We celebrate you, Lord. We celebrate you, Jesus. We celebrate you, mighty God. You are worthy of our worship today. You are worthy of our praise. We adore you. We give you honor and glory. You are awesome, mighty God. You are glorious in our midst today. What a wonderful day that you've made for us, Lord. What a wonderful opportunity of togetherness, of celebrating your love and your goodness of our lives, Lord. We worship, we adore you. We exalt you, Jesus. We magnify your name, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise be to Jesus. Hebu salimia jirani, mwambie karibu kwa mkesha wa leo. Ningekuwa ni vyema pia uweze kujua jina lake ni nani. Know your neighbor. Know your neighbor. Know your neighbor. Know your neighbor. Jua jirani ni nani. Msalimie tu, ujue jina lake ni nani. Labda hujai kumuona mara ya kwanza kumuona leo. Mjulie hali tu. Mjulie hali, mjulie tu hali. Mjulie hali. Mjulie hali. Hallelujah. Amen. So thank you so much, our worship team. We acknowledge the good work you are doing. You may have your seats, worship team. And the rest of us also, you may have your seats. Praise the Lord. What an honor to come together as the body of believers. Just to come and worship together, to come and inspire each other in the word of God, to come and bless each other. It's a privilege. Amen. It's a wonderful privilege. Having this vision as grace ministers, I believe this is the revival that our country has been waiting for. Hallelujah. The revival they have been waiting for will never come from those other sources which we have, because they have been tried and tested. And they have been proven that they can't work. Amen. They have been tried, tested, and proven that they can't work. It's not working. It is a shipwreck. That ship is that one has shipwrecked. It's going nowhere. So this is the movement that is sweeping the country. This is the message that is sweeping the nation and the world. Hallelujah. So tonight we are so much blessed to be here. And we have our chairman here, Bishop Dr. Apostle lingine zimeisha. Najua wako nazo mingi. Hallelujah, brother. Amen. Bishop, doctor, brother. Ibaki sasa tu honorable. Ama hiyo pia siko. Ile honor, ile ajuzi ile. Honorable pia iko. Siona, sijakosea, siko mbali. Honorable pia iko. Hallelujah. So we have all that and all the pastors who are here. Thank you so much for joining us tonight. You're a blessing to us. Amen. So I want to welcome our chairman tonight. I believe he has a word for the moment and a word for the body of believers.
So just put your hands together as we receive Bishop Daniel Messi. Put your hands together, put your hands together. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua nimeambiwa nisiongope hapa nisimame. Niko hapa. Tukalie viti zetu. Nikipenda kuchukua nafasi hii kushukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi ya kuwa mahali hapa mji wetu wa Nairobi siku ya leo. Huu ni mkutano Mungu ameupanga na ameuweka si zote tukue mahali hapa. Wale ambao Mungu ametubariki tukafika. Na pia nachukua nafasi hii kuwashukuru nyinyi nyote kwa bidii yenu, kujitolea kwenu, kuacha kitanda ili ukuje tukapate kuwa pamoja. Wachungaji wote ambao tuko mahali hapa, Bwana wabariki sana. Amen. Kwa kuitika mwito na kila mtumishi yeyote ambaye yuko mahali hapa. Nasikia kuheshimika sana kuona kila mmoja wenu asubuhi ya leo. Watu wengi ambao wameniambia wamefungiwa na mvua, wengine wako jiani, wengine mambo imetokea. Lakini sisi tuko mahali hapa maana Mungu panga tukue hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So singependa nipate kupoteza muda. Ningependa tukue tu tayari. Kila mmoja roho yako iunganishe. Wacha roho Bwana atuhudumie. I'm also ready and also listening to what God has in store for us tonight. Na niwaambie hii siku ama asubuhi ya leo, hakuna siku ingine katika hii dunia kama ya leo. Uko mahali hapa na vile ambavyo umeingia hautarudi nyumbani vile ambavyo umeingia. Umeingia mahali hapa na Bwana anaenda kuzungumza na maisha yako. Naomba wachungaji kadhaa wakuwe na mics karibu. Ninaona maandiko inawekwa kwa screen na tutasoma. Si ugeukie mtu mwambie tutasoma neno. Tutasoma neno. Hallelujah. Tutafanya nini? Tutasoma neno. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutasoma neno. Anaomba ukuwe tu makini kwa sababu tutasoma. Na kile ambacho tutasoma mimi sijajua bado, tutaelewa tukiendelea. And then there is a place where we'll begin today. We are beginning somewhere. Tunaanzia mahali. Na pale tunaanzia naomba tu kuwe makini. Kanisa la Yesu Kristo, tukuwe makini. In my life nimeidirect na Biblia muda mrefu. Lakini juzi kwa vitu ni macho yangu imeona. Na ile inaona Mungu anazungumza kwa hiyo maneno. Na hakuna cha tafadhali. Tutasoma vile imeandikwa. Huwa tunakutania, kuna kanisa inakutania huko Ngata Rongai. And on Sunday tuliona kitu. Yaani imagine shetani ujibadilisha akawa malaika wa nuru. Si ni hivyo? Si ni Biblia hiyo? Na anapojibadilisha anaweza jibadilisha kuwe mhubiri. Na akajibadilisha. Na imagine mtu wa kwanza shetani kuattempt kumhubiria alikuwa aliyekuokoa. Yesu mwenyewe shetani akaamua atamhubiria. Si nyote kila mtu anajua. Akangoja baada ya siku 40 akamtokea akamwambia, kaza kumwambia imeandikwa. Imeandikwa. Na imagine if shetani alijaribu kumwambia Yesu imeandikwa. Who are you? Who are we? If he can dare to preach to Jesus himself, the Lord of Lords and the King of Kings, the Creator himself, anamwambia imeandikwa. Then our Lord, who has set an example, ministers of the gospel to follow in his steps, akamwambia pia imeandikwa. Then we saw, tukaona lazima tujue pia imeandikwa.
Na kuna kitu kingine nawaambia mapema, maana itakuwa hivi. Akaambia watu siku za mwisho kutatokea wahubiri wa uongo. Kwa hivyo wakati wewe utajua ukweli, ukienda kuleta ukweli, ameshaweka defense mapema. Kumbe wewe ndiye antichrist. Akaweka defense. Sasa wewe ambaye unahubiri saa hiyo ukweli, tayari shetani ameweka shield. Utaonekana wewe ndiye mpinga Kristo. Kumbe wewe ndiye umetumwa na Yesu mwenyewe. I'm just laying a foundation so that we may fly. Tunakoelekea, you need to know it is written and where it is written. So you can check 1 Corinthians chapter 2 verse 9. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Hiyo scriptures kiwekwa Mchungaji Benson, utasoma kwa sauti hizo scriptures. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. But as it's written, umekula na Bwana. But as it is written, eye has not seen. Imeandikwa jicho, kuna jicho na macho. Nauliza swali, je, kuna jicho na macho? Kwa hivyo hiyo ni jicho moja. Katika ulimwengu tuko na watu wangapi? 7 billion. Kwa hivyo macho bilioni 14 haijaona. Macho bilioni 14 haijaona. Let's carry on. Nor ear heard. Neither. Wanadamu bilioni 7 wako na masikio magapi? Masikio bilioni 14 haijasikia kile ambacho usiku wa leo ama asubuhi ya leo utasikia. Hallelujah. Amen. Macho bilioni 14 haijawahi ona. Inasoma Biblia, macho haya yote na haijawahi ona. Masikio haijawahi sikia. Neither have entered into the hearts of man. Na mioyo bilioni 7 ya wanadamu haijawahi ingia. The things which God has prepared for them that love him. Yani kuna mambo ambayo Mungu ameandalia wampendao. Je, katika hii nyumba kuna watu wanampenda Bwana? Yeah. Do you love God? Yes. Simama kwa miguu yako ikiwa unampenda Bwana. Ruka kidogo, sema yes. Yes. Sema ninampenda Bwana. Ninampenda Bwana. Say I love God. I love God. Wewe ambaye unampenda Bwana, kuna mambo Mungu ameweka. Mungu amekuficha. Mungu ameyaficha. Macho bilioni 14 haijawahi ona. Mambo ambayo wewe uko mali hapa asubuhi ya leo umefichiwa na Baba. Hallelujah. Na ameamua anaifichua leo. Amen. Asubuhi ya leo inafichuliwa. Hayo mambo ambayo yamefichwa. Amen. Bilioni ngapi? 14. Imefichwa. Watu hawajawahi ona na hawajawahi sikia. Wale umpendao Bwana tukiwa tumesimama hivyo. Verse 10. Verse 10. But God has revealed them unto us. Lakini Mungu amefanya nini? Mungu amefanyaje? Ametufunulia. Kwa hivyo yalikuwepo ama yapo ama hayapo? Yapo. Hatujaleta injili geni. Hatujaleta mafundisho mageni. Tunaleta kile kitu kimekuwapo. Jambo liliopo ni Roho wa ufunuo yuko pamoja nasi. Na anatufunulia. Amen. Hallelujah. Amen. Tunafunuliwa na Baba yale mambo ameyaficha. Amefichia wampendao. Na kwa sababu wewe unampenda Bwana, anakufichulia asubuhi ya leo. Amen. Wow. Are you ready? Amen. Nasema hivi, imefichwa professors. Ni mambo ambayo imefichwa wasomi, imefichwa wakuu, lakini Baba anayafichulia watoto wa asubuhi ya leo. Amen. Tunafichuliwa hapa asubuhi ya leo. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Tuendelee. But God has revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searches all things, yeah,
the deep things of God. There are deep things of God. And the Spirit of God knoweth those deep things of God. Amen. And he is ready to reveal to us. Hallelujah. Itafunuliwa asubuhi ya leo. Baraka. Wewe kuwa tayari. Amen. I'm ready myself. I'm ready also. Very ready. Si tukasome hiyo kitu tukamalizie na huko. Ama usome ufikie verse 12. There is something in verse 12. For verse 11, for what man know the things of a man, yes, save the spirit of man which is in him, even so the things of God not no man, yes, but the Spirit of God. The Spirit of God knoweth the things of God. Amen. Who is our Father, and we are His children. Our Father is together with us to reveal to His children what He has hidden, not to servants, to His children. Amen. Verse 12. Verse 12. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Kuna mtu amesikia ikisomwa freely. Kuna kitu umesikia Roho anatufunulia yale mambo Mungu ameachilia freely. Kwa nini imeachiliwa freely? Maana brokers watakuja waanze kuuza. Freely imeachiliwa lakini broker anauza. Broker. Salvation ni free. Ukombozi ni free. Kila kitu ni free. Lakini mabroker wanaanza kuuza. The things which our Father has freely given to us. Amen. Unataka ukombozi, sow a seed. Do you have a curse? Sow a seed. Now yet, our Father in heaven has He freely released. Na brokers wakaja, wakaanza kuuza na sacrifice. Na utoe sacrifice mpaka ulie. Na Baba ameachilia free. Are you saying we must be here? Wapendwa, ili Baba atufichulie hizo vitu tuache kununua. Na watu wamezinunua wameziweka kwenye shelves. Na siwasaidii. But we are here tonight. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wako expectant? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Si ukalie kiti yako. Today tunapitia kitu fulani. We said God commissioned us. We come and unveil heavenly registered church. Na ikiwa kuna heavenly registered church, there must be also a heavenly registered church. Can somebody read for us the book of Acts of the Apostles 7:38? Oh, tumeanza kuunveil vitu freely by the Spirit of God. Acts of the Apostles chapter 7 verse 38. Acts of Apostles 7:38. This is he. This is he that was in the church in the wilderness. Aliyekuwa kwa kanisa jangwani. With the angel which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers, who received the lively oracles to give unto us. Kanisa asubuhi ya leo, kuna kanisa imeandikwa, there is a scripture inasema kuna kanisa, na ili kanisa tunaambiwa iko jangwani. Get it right. This church iko wapi? In the wilderness. Jangwani. Na hii kanisa ambalo liko jangwani lina archbishop wake. Iko na kiongozi. Ni Mungu alitumana. Na ni yeye alienda na mwenye alimtuma ili alikomboe. Mwenye alitumwa hakulikomboa. Mwenye alikomboa ni mwenye alitumana. Licha ya kuwa mwenye alienda kwa niaba ya mwenye alimtuma.
na akiikomboa damu iliuzika. Na ile damu ambayo iliuzika ilikuwa ni ya wanyama ili yawakomboe. Nataka ushike hiyo mzuri. Kanisa ni watu wale walioitwa kutoka. In English they say ecclesia. And ecclesia is those who have been called out. Wachungaji ni hivyo. The church comprises of people who have been called out. So hii kanisa ambalo liko jangwani liliitwa kutoka wapi? Kwa hivyo kumaanisha number 1 si jengo. Umepata hiyo? Maana iliitwa na jengo, ukiita itaitika. Na jengo aliwezi likatoka mahali ilipo isipokuwa ibomolewe. Kwa hivyo kanisa ni walioitwa kutoka. Kwa hivyo kuna kanisa ambayo iko jangwani na iliitwa kutoka. Hosea 11:1. Tumesema tunasoma maandiko. Ikiwa hutaandika nitakuandikia. Usijali kama huku umekuja na mahali pa kuandika. Nimekuandikia tayari those notes. Hosea 11:1. When Israel was a child, then I loved him. And called my son out of Egypt. Nikamwita mwanangu atoke wapi? Misri. Kanisa, umepata hiyo? Kanisa la jangwani iliitwa kutoka Misri ipelekwe Kanaani. Amen. Wakaitwa wapelekwa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are you following? Yes. Nitarudia tena hapo. Just hold on to that. We have a church in the wilderness. It was called out of Egypt. Ipelekwe Canaan. My goodness. There is another church. Hebrews 12:22 and 23. Waibrania sura ya 12 mstari wa 22. Tuone kata lingine. But you are come unto Mount Zion. You have come to Mount Zion. And unto the city of the living God. City of the living God. The heavenly Jerusalem. The heavenly Jerusalem. And to an innumerable company of angels. Yes. Verse 23. To the general assembly and church of the firstborn. To the general assembly and to the firstborn. The church of firstborn. Church of the firstborn. Which are written in heaven. Which are written in heaven. And to God the judge of all. Mchungaji, nani alienda translation nasema registered? Iko written inasemaje? Yes. Yeah. Who are registered in heaven? Bwana Yesu asifiwe. Wachungaji, kuna kanisa kwa Biblia na hiyo kanisa imeandikishwa mbinguni. Amen. Boy. It is registered in heaven. We have another church in the wilderness. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kidogo tu tumesema aje? Kanisa ni walioitwa kutoka. Na hii ambayo imeandikishwa mbinguni ilitoka wapi? Do you have 1 Peter chapter 2 verse 9? We are going slowly until we get it. But you are a chosen generation. But you are a chosen generation. A royal priesthood. A royal priesthood. A whole nation. Holy nation. A peculiar people. A peculiar people. That you should show forth the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light. Kanisa ambalo limeandikwa mbinguni iliitwa kutoka wapi? Out of darkness.
na alafu imeingizwa wapi? Ndani ya nuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa likaitwa kutoka gizani na imeingizwa katika nuru. Enoch jo. Enoch kimbia. Bwana Yesu asifiwe. Ako katika ufalme wa giza. Hajakombolewa. Hajaokoka. Mapepo inamwandama. Generational curses ziko. Amepagawa na mapepo na daimono. Then anasikiza gospel. Anaweka imani yake ndani ya Yesu. Anahesabiwa haki. Anafanywa nini? Yeye anatolewa, anaitwa, akasikia sauti na akatolewa gizani. Na alafu akafanyaje? Akaingizwa kwenye nuru. Amen. Ile kanisa la jangwani linaelekea wapi? Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ako na Biblia ya Kiswahili. Kiswahili, Wakolosai 1:13. Wewe fuatilia. You get this. Kuna mahali tunaelekea. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Sikiza. Naye alifanyaje? Alituokoa kutoka wapi? Katika nguvu za giza. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa upendo lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, tumeona maneno. Huyu ambaye ameshaokolewa na akahamishwa, akatolewa kwa ufalme wa giza, anaweza pangawa na mapepo. Kule mapepo inafanyia operation. Ameokolewa huko. Na ameingizwa kwa ufalme mwingine. Ufalme mapepo inaweza fanya operation kweli? Hapo hakuna. Mchungaji anacheka, sio anacheka nini? Mchungaji umeona nini? Kuna kanisa imeandikishwa mbinguni, imetolewa kwa giza na ikaingizwa wapi? Katika nuru. Jua hapo my brother. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alafu tuliambiwa kuna kanisa ingine liko wapi? Kanisa la jangwani. Kuna kanisa la jangwani laelekea Kanaani. Na kuna kanisa moja ambalo limeandikishwa mbinguni, ilitolewa gizani ikaingizwa katika nuru. Unangojea hiyo ingine? Ngojea kidogo. Njoo hapa dogo. Kwani uko na haraka? Unajua saa hizi hakuna mkutano unaenda. Sasa ni sasa. Ambia mjirani sasa ni sasa. Sasa ni sasa. Si kuna kanisa liko jangwani na kingine imeandikwa mbinguni. Daktari, shetani akapanda yake. Akapanda yake. Katika ulimwengu wa sasa, nae watu wakakuwa inspired. They began their churches and they also registered their churches. Where? In the earthly nations. So we have an earthly registered church. Unauliza kanisa lako umejiandikisha, unasema ndio. Je, Yesu ameandikisha yake? Written where? In heaven. Na je, kuna kanisa ingine ya jangwani? Shetani akaja. All of us we know. Yesu akasema nyakati hizo ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu yake nzuri katika shamba lake. Watu wakalala. Baada watu kulala, adui hakaja akapanda yake, akapanda magugu. Na baada ya kupanda magugu, Yesu akasema alifanyaje? Akaenda zake, akabakisha mbegu. Na nikajanja, akakutafuta shamba, akakutafuta kulipa wafanyikazi wapalilie, kalingoja
mwenye shamba apalilie, atae shamba yake na aweke mbegu na akapanda yake, ili ukijaribu kuweka maji hiyo mbegu nzuri pia unamwekea maji na hii yake amepanda. Wakati ambapo unapalilia ya kwake. Wakati una intercede pamoja na yake. Ukijaribu kung'oa, unang'oa mpaka na yake. Na anajua uwezi ukajaribu kung'oa kabla ya mazao, na akaenda zake. Akajua amefunga mangoli yake. Ulimwengu wa sasa umechanganyikiwa. Hawajui kanisa la kweli liko wapi. Ndio maana Europa wakasema churches are dying. They don't know what is dying. The heavenly registered church, nobody can dare disrupt it. Mwenyewe alisema, nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Amen. There is a church which is registered in heaven. Na COVID-19 ili interfere na the earthly registered churches, the earthly governments ikafunga the earthly registered church, but the heavenly registered church ikaendelea na kuomba. Amen. Na kumwabudu Mungu. Amen. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Matthew chapter 16:18 Biblia inasema, nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Kunalo kanisa moja. It is only one in the entire world. Na hakuna chochote kinaweza kupigana nayo. Amen. Daktari kwambie kitu. You have read church history, but imefika mwisho. We are unveiling something else. We are going to write another church history. Church in the wilderness, we have the heavenly registered church and earthly registered churches. There are very many. In heaven we have only one church which is registered. At the heavenly registered church, you cannot deregister because you never registered. Amen. You can only deregister what you have registered yourself. Watch. Shetani kajibadilisha kuwa malaika, kanajibadilisha kuwa malaika wa nuru. Kakajibadilisha pia kakuwa na kanisa yake. Lakini nowhere in the scriptures. Si ya jangwani tumeiona. Na ya mbinguni iko. Sasa shetani hii yake ni kajanja. Kakapiga mahesabu. Sema kakapiga mahesabu. Kakaenda kwa kanisa ya wapi? Ya jangwani. Ambayo inaenda Kanaani. Kakang'oa mbegu. Kakaokota mbegu. Kakaja kwa hii imeandikishwa hapa duniani, kakapanda. Hii ya duniani naenda Kanaani, naenda Kanaani. Ile inaenda Kanaani ndio hiyo, na maana imeandikwa kakaweka ingine. Iko na sura yake. Huwezi ukatofautisha. Kako na yake ambayo kanasema inaenda. Kajanja. Kakachukua hivi. Kakaenda kwa kanisa ya jangwani. Kakaokota the 10 commandments. Kakakuja kakapanda hapa. Kakaenda huku kakaokota sheria. Kakakuja kakapanda huku. Yes. Are you following? Yes. Kakaenda huku kakaona mafuta na pembe. Kakang'oa mafuta na pembe. Kakaleta huku kwa hii ya kwake. Kakaenda huku kakaona kuna ukuani wa Walawi. Kakang'oa huo ukuani, kakaleta pande hii. Kakaangalia hawa watumishi lazima wakule. Ukule kakadhubutu kwenda. Huku akaguzi. Nitakwambia vile kanaguzanga ili kaonekane ni ya kweli. Ili katishie watu. Kakaenda huko kakang'oa nyumba ya Bwana. Kakakuja huku kakasema hii ndio nyumba ya Bwana. Na usikuje mikono mitupu. Kakaokota sheria. Kakaleta hapa. I tell you. Kakaokota anointing.
akaona huko wanamwagiliwa, wanafanyiwa, kakaleta hiyo anointing huku. Na huku kakifika huku, kule ambako kanatoa aziuzwe. Hello. Hello. Kwenye kanisa la Jangwani waliuza. Lakini huku kwa hii leo ni leo, hasemaye kesho ni Mungu. Bwana mwenyewe yuko hapa anajifichua siri. One time he revealed to me, he will unveil his bride. Na tuongope. Amen. Wacha Yesu unveil kitu yake. Amen. Maana hapa iko kitu hakuanza. Ilianzishwa na systems of this world and they copied. Sasa maana nikachanja, kakaenda kwa ile imeandikishwa mbinguni, kakaiba jina. Kakachukua jina kaleta huku, kakasema ni kanisa. Hii ni nini? Ni kanisa. Kakaiba nini? Jina. Na huku kwa hii kanisa langu na washirika wangu, mimi nilianza na mke wangu. Ama hujawahi sikia? Hii kanisa ni yako na washirika ni wanani? Ni wangu. Je, tunafanyanga anniversary? Si unajua ile siku ulianzisha hiyo yako? Si ndio unafanya anniversary? Maana hiyo ni yako. Unangonga sana. Na kwa sababu ni ya kwako, unapiga picha na mke wako na unaweka mbana, maana ni ya kwako. Shida iliyoko utaiwachia nani? Ukauza shamba, ukanunua vyombo, na ukajenga juni yangu kwa sababu ni yako. Sasa utachora na utaiwachia nani? Daktari kuuliza ile yako utaachia nani? Na ni vile umesumbuka mpaka ukaenda kutafuta pesa, ukaacha familia utafute pesa ili ujenge hii yako ile yake ambayo unaipea jina hiyo yako. Hata taitodi kwa shina kati ambazo Mungu Baba anatua watu mizigo. Wacha kubeba kanisa si yako. Kanisa ni ya Yesu Kristo. Amen. Ni yeye alimwaga damu. Amen. Hakuna kitu ulimwaga. The church belongs to Jesus himself. Amen. Huko jina. Nani hapa ameshawahi soma Isaiah chapter 4? Siku hizo wanawake 7 wanawake 7 watatafuta mwanaume mmoja tu. Wanataka jina yake. Akakuja huku akachukua hiyo jina akajiletea huku. Hapa makanisa mengi wakati wa completion, wakati wa sasa sipo ya kanisa wanataka jina la Yesu, lakini righteousness yake, mafundisho yake hawataki, bora waitanishwe na Yesu. Lakini ukienda ndani Yesu hayupo. Ni mtu na mke wake na watoto. Chakula ni yao, their own righteousness, their own doctrine. Hawataki mambo ya Yesu. They need their things. Hapa wewe umeiba washirika wangu. Wanaipanga washirika. Wachungaji walioko ndani ya nyumba. Hallelujah. Bwana Yesu wasifiwe. Amen. Sijui kama umeshaibiwa washirika. Sijui kama washirika wameshakuondokea. Kanisa inayotaka itanishwe na Yesu, lakini mafundisho na mavazi ni yao.
Kuna mtu anaona kitu? Kuna kanisa la Jangwani, na hii kanisa la Jangwani ilipewa special time because it was God ordained. Ilikuwa ni mpango wa Mungu, kivuli kitulie, kisubiri wakati wa ukamilifu, na alafu kiondoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Do you have Hebrews chapter 9 verse 10? Wewe tembea pamoja na mimi. I want to show you something. What is happening? Hebrews 9:10. Yes, nasemaje? Who stood only in meats and drinks and divers washings. Ili kanisa ilisimama kwa vinywaji, kwa kujitawadha, kwa vitu vya mwilini, hizo vitu vyote. And carnal ordinances. And the carnal ordinances. Imposed on them until the time of reformation. Sema imposed. Imposed ni kusemaje? Waliwekewa. Hii kanisa iliwekewa ifanye mambo yake mpaka. Acha nisome Kiswahili. Soma Kiswahili. Kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, unaambiwa uanze na head. Ukiambiwa unaanza tu kwa fellowship, na ukipata ufunuo pia unasema. Roho Mtakatifu akaionyesha neno hili. Roho Mtakatifu akaonyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijaridhishwa bado kudhihirishwa. Wacha niwaambie kitu. Kabla Yesu hajakuja, Roho, kuna system iliwekwa to be a shadow. Only the Holy of Holies system ikawekwa na pasia. Kwa hivyo hiyo mambo yote ikiwekwa ilikuwa inawekewa this system isije ikaiona for a period. Roho alikuwa anadhihirisha bado there is something coming. Just continue. Hapo hema ya kwanza ilipokuwa igali ikisimama. Hii hema ya kwanza ikiwa inasimama, hii system ikiwa inasimama, bado Roho anaonyesha. Anasema ambayo ndiyo mfano wa wakati huu uliopo sasa. Ambao ni mfano wa wakati huu sasa. Sema kwa kinywa chako, huu sasa. Huu sasa. Sema huu sasa. Simama kwa miguu yako, sema sasa. Sasa. Sema sasa. Sasa. Sema sasa. Sasa. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Kanisa nawaambia hii mambo ilikuwa imewekwa ingojee sasa. Hallelujah. Tuseme ilikuwa mfano tu. Ukweli ni huu. Mfano ni huu. Tusikae hapa. Ai. Wewe unakaa kwa mfano ama unataka kukaa kwa ukweli? Kwa ukweli. Eka? Hapo sasa. Hiyo ni kalongolongo. Kalongolongo. Chakula ya kweli? This is the reality. Unajua hii ina form. Ndio maana unasikia mpaka inakufa. It is die. Hiyo mambo yake ndio hiyo. Wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabuduye. Verse 10. Umemaliza verse 9 ilikuwa nataka. Ilikuwa imewekwa mpaka saa hii ili kanisa yenyewe ifunuliwe. This is a shadow. Tumeambiwa hii ni mfano Mfano. Hii ni mfano ili kanisa la kweli ifunuliwe. So we are unveiling the truth. But the issue is, why are we doing so? Is because kuna kitu ingine ya mwanadamu ilikuja ikaanzishwa. Na wanadamu wako hapa wanajua. Na kile ambacho kimefanyika, watu wameenda kwa shadow. Wakahamisha vitu hapa. Hizo vitu zitafanyikia hapa. They cannot cross there. Makimbisho ndio Shakahola. Shakahola hapa. Watu wanafanya mambo yao. Bwana Yesu asifiwe. Do you have 10 verse 9? Umesoma 9 verse 10, soma 10 verse 9.
tukiwa tumesimama hivyo. Then said he, I come to do thy will, I O come God. to do thy will, O God. Uh-huh. He taketh away the fast. He does what? He taketh away the He fast. taketh away the fast. Tupa kabisa. In order that he may establish the second. So that he may establish the second. second. Tusome Kiswahili. Ndipo alisema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Tazama nimekuja nifanye nini? Nifanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza. Nani huyo anaondoa? Yesu mwenyewe anafanya mapenzi ya Baba. Maana alikuwa ameweka system. Alikuwa amechukua kanisa la jangwani kuwa mfano. Sasa Yesu anakuja afanye mapenzi ya Baba. Aondoe mfano. Anaondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Kwanza naambiwa niondoe hiyo ya kwanza. Sasa ili afanye nini? Simama. Asimamishe la pili. Toka. Shetani ni roho. Amen. Na anatafuta binadamu amtumie. Sasa shetani kakaja akachukua watu. Amen. Wahubiri wake. Yesu si ameondoa. Na wenyewe wanaenda kuleta tena. Hai. Anaenda kurokota. Imeshaondolewa na anarokota tena. Anarudisha. Akairudisha kwake. Yeye anaondoa hiyo kitu. Hiyo dead works akaiondoa. Baada ya kuondoa, naye wahubiri wakakuja wakafanyaje? Wakachukua tena. Wakaleta wakaanza kujenga kitu yao. Wakaanza kujenga madhabahu yao. Bwana Yesu. Chapa mchungaji. Chapa kasisi. Unajua mchungaji rafiki yangu. Tunakutanaka naye huko Kayole every Monday. Amen. Mchungaji unaona hii maneno. Sasa niambieni kanisa. Ikiwa Yesu mwenyewe ameondoa na wewe unarudisha. Wewe ni nani? Mpinga Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unapinga muondoaji na unapinga msimamizi. Bwana Yesu asifiwe. Si ukalie kwa kiti chako tu unione vizuri. Yesu amefanyaje? Ameondoa. Na wewe unafanyaje? Unarudisha. Na unarudisha upeleke wapi? Kwako. Yesu Kristo alikuja kuondoa ya kwanza. The anointing oil ya kuweka kwa mfuko. Kubeba na handbag. Yeye akaiondoa. Kaondoa. Na alafu watu wakaiendea tena. Hiyo mafuta. Wakarudisha. Walirudisha wapi? Kwao. Badala ya kupiga chapo. Badala ya Eliando ipige chapo unamiminiwa. Na unamwagiliwa kwa chupa unabeba. The earthly church iko na maneno. Yesu Kristo akaja akaondoa sheria. Romans 10 verse 4 yasemaje? 10 verse 4. Verse 1. For Christ is the end of the law. Is the end of the law. For the righteousness to everyone that believe. Yesu Kristo akaja kuondoa sheria. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria. Na akiwa mwisho wa sheria, ili kila aaminie ahesabiwe haki, wokovu ni kwa wote. Yesu akaondoa binadamu wakarudisha.
kanisa yao. Na no wonder wanasemanga ni kanisa nani? Ukija kwa kanisa langu na ukicheza na kanisa langu, ninaenda kufungua kanisa. Mchungaji, ilifungwa na nani ndio ukafungua? Unajua hii kuna moja saizi ameonywa. Ninaondoa cover. Huku kuna kuanga na covers. Sasa ile cover ambayo iko juu yako, kama wewe utii vizuri, hiyo cover ninaondoa cover yangu. Yaani hii iko na maneno, iko na cover. Inaweza ondolewa. Hii kanisa la Yesu Kristo, watu wanazaliwa mara ya pili. They are spiritual sons of God. Bwana Mungu mwenyewe ambaye ni roho amezaa watoto wake wa kiroho. Huku kukakuja wale mabrokers, wamebroke watoto wa kiroho wa Mungu, wakaanza kusema ni wao. Biblia iko wazi. Paulo anamwambia Timotheo, mwanangu, kwa imani alimpata through the gospel. Tunapohubiri injili, unazaliwa, we mwenyewe umeshaokoka, umeshazaliwa, we ni mtoto wa Mungu. But today you are a spiritual daughter or a spiritual son of somebody. Na unatishiwa. Iko namna gani? Nani amezaa? Nani amezaa? Si ni Mungu. Mchungaji, tumezaliwa na nani? Na Mungu. Na baada ya kuitanishwa na Mungu, unaitanishwa na Odhiambo na Kamau. 1 John 5:18 nasemaje? Kwa kuwa tumezaliwa na nani? Na Mungu. Baada ya kuzaliwa na Mungu, Mungu ananyang'anywa. Ananyang'anywa, anawekwa hapa. Daktari, si iko hivyo? Iko kanisa ingine tumeandikisha hapa. Anakuambia hii inachorewa na shetani. Yes, a lot of systems they are coming the world. Ifuruge. Hii itakuja kufurugwa na dunia. But the heavenly registered church, nobody. I say nobody. I say nobody. Amen. No system can interfere. Amen. Because the owner, the founder of this church, Jesus himself. Amen. Na ni yeye anaosha, ni yeye anajenga, ni yeye anaosha, na hako na vision. Mchungaji anasema, na hii hapa inaosha miguu. Feet wash. Hadi ikue chuma. Kuna mtu anaona kile kinaendelea? Are you seeing what is happening in the world? Wefunguka macho ya rohoni. Open your eyes and see. Because right now, hapa tunaomba revival. Uvuvio. Tunaomba hapa nini? Uvuvio ukuje. Niwaambie kitu. Yesu anashughulika na biharusi wake. Hako na kanisa lake. Yeye ndiye mwanzilishi. Yeye ndiye mkamilishaji. He is the Alpha and Omega. He is the Lord of Lords and the King of Kings. Hallelujah. Amen. He is building his church. Wow. Can I tell you something? Hata waombe wafunge, waende Katoloni, waame Katoloni, waende Heaven's Gate. Waame huko, waende Gong. No revival. Because God is not coming in this system. Ile ambao aliondoa. Aliondoa. Na wengine wamekwamia huku bado.
this scripture. Hakuna msingi mwingine mwanadamu anaweza kuweka. Hili ule tayari umeshakwisha kuwekwa. Nani? Yesu Kristo. Mtume Paulo anaonya. Anasema na mnapojenga mfanyaje? Mjihadhari yale material mnatumia. Maana hiyo material itapita wapi? Itapita kwa moto. Time imefika. Moto wa Roho ako pamoja nasi. Anaifunua. Anafunua akuta ya kwamba wewe unajenga na mafuta ya salad. Unajenga na vitu zako, na akili yako, na masomo yako, na vitambaa, na hiyo ingine. Na kuambia zote zikipita, Roho atafunua tu. Akuambie na hii job ilikuwa ni yako. Ila tu wewe unaokoka 1 Corinthians 3:11. Sio some. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Hakuna ingine. Tayari msingi ushawekwa ni Yesu. Amen. Lakini hapa msingi ni nani? I'm the founder and the head of this church. I'm the owner. Nani hapa ameshawisikia that statement? I am the founder and I'm the head and I'm the father. Jesus yuku, he is the founder and he is the head. Hii yako unapeleka wapi? Yako unapeleka wapi? Dadangu, unajua tunaongea hii maneno, Bwana Mungu anataka kuweka watu huru. Amen. Kuna watu wamechoka. Amen. Wamebeba mizigo. Yes. Hii kanisa na kuambia hapa hakunanga huruma. Hapa hakuna neema. Kama wewe utoi unatolewa. Kuna pale pengine nimesikia kama utoi tithe unatolewa tithe. Unaandaiwa. Naandikwa kwa kitabu. Unatolewa tithe, unatumwa kwa tithe, unatolewa tithe kwingine. Hii kanisa ya Jangwani ndio ilikuwa na Walawi. Na Walawi wakachukua tithe. Na wakatoa tithe wakipelekea kuhani mkuu anaitwa Aaron. Na ikifika huko kuhani yako toa. Imagine. Makuhani wa Agano la Kale hawakutoa tithe. The end destination of tithing was the priest. Maana ukiniambia alitoa nitakuuliza na alipelekea nani? Walawi wakachukua kwa kabila 11 na wakaambiwa kwa sheria wachukue 10th ya hiyo wapelekee Aaron wakule na watoto yao wamange. Sasa Aaron hakuna pale Biblia inasema alipeleka. Huku wakaiba hiyo system. Hiyo system hapa imekataa kuwaka. Kinaumana. Hii system haifanyi. I'm telling you, sijasaliwa jana. I know it can't work. It doesn't work. And it will never work. Church, what are we saying? We are saying time is now for you to know the truth. Amen. And the truth will do what? We will set you free. Amen. Hii kanisa ya Jangwani iko na mavazi many colors. Red, yellow, blue, royal, nini, purple. Unajua askofu ako na miaka mingi. Anajua hiyo maneno. Purple na nini hizo vitu. Ziko. Na kofia iko na vimbo iko. Prayer show. Kitu gani? Na bakora iko. Hii ya Jangwani iko na mambo. Hii ya Bwana Yesu haina kofia, haina mavazi, haina chochote. Na haina uniform. Huku tumemfaa Yesu Kristo. Amen. Huku tunafaa Bwana Yesu. Amen. Christ. Sasa hii ingine yetu ya hapa duniani ili ijulikane. Ili fanyaje? Ijulikane. Ikafanyaje? Ikaenda huku. Kakopi. Ikakopa. Ikachukua.
ikakuja hapa ikafanya nje, ikapanda. Nikuulize swali, nani hapa anajua vile Yesu alishikwa? Ilibidi Judas Iscariot na alafu atumie busu, akawaambia, maana alikuwa anakaa kama wao, hakuna dawa ingine. Wangeenda kushika Yesu na kuambia wangefanya makosa, wangeenda kushika Petro na kuambia wangekipata, maana alikuwa na sword, kuchinjwa. Angechinjwa. So akaamua, akawaambia, mwenye nitaenda kumbusu mkamate huyo ndiye yeye. I'm praying now these last days. Amen. Wewe jua umeokoka. Amen. Umejazwa Roho Mtakatifu. Amen. Tunaenda, yani we are settled in heaven. Amen. You don't need a uniform ujulikane. Ninasema hivi, tutajulikana na ile power ambayo utaenda kutembea nayo. I'm saying church, tunaenda kutembea na power ya Mungu. Viwete watatembea, itajulikana watumishi wa Mungu wamepita. Miujiza ya Bwana ambayo itakuwa inafanyika. You will be noticed kwa sababu you are carrying the King of Kings and the Lord of Lords. Hautajulikana kwa sababu you have a caller without calling. Wangapi wako tayari kutumiwa na Mungu? God is looking for a vessel. He wants to use somebody. Hata kutumia mtu. Na alafu uzuri wake sio kwamba uende uvae ndio akutumie. Hapana. Nakwambia utakuwa unakatakata sukuma mwaka kwa kibanda yako ukiuzia watu. Mtu anakuja kununua, kona pepo linalipuka. Unaacha hiyo kwanza, unamhudumia. Watu wanakuja hapo, mambo inaendelea. Can I say something? Nakwambia nimeona ilani nyingi, a lot of warning. No preaching, no teaching. Usiongee huku, usiongee pale. I want to tell us, you who are seated here, si you love God. Kuna jambo laenda kufanyika si kawaida. Amen. Nakwambia huku wanasema no preaching. Huku wanasema no preaching. You will just enter there. And because you are carrying life, you are carrying the real anointing of the Holy Spirit. Mambo yaanza kufanyika. It demand useme chenye kinafanyika. Amen. Na mtu akidhubutu kuambia asoma hapa anashikwa. Naambiwa wachana na yeye. Ni kwa sababu yake nimesimama. Ni kwa sababu yake ninatembea. I'm saying, church, we are here to see the real miracles. The reason, church, I'm telling you, why we are not seeing miracles, signs and wonders, it is because there is another gospel which is being preached. Kuna injili nyingine inahubiriwa. Do you have Acts of the Apostles 14 verse 3? Skiza, soma. Just understand. Long time, therefore abode, speaking boldly in the Lord, which gave testimony. They spoke boldly in the Lord. Okay, let me go. Long time, therefore abode, they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands. Kwa sababu ya kuhubiri injili ya neema ya Kristo, Mungu akawapatia ishara, signs and wonders and miracles. Which gospel? The gospel of the grace of God. Wamehubiri Musa. Na watu wanafanya makosa. Do you know the Old Testament church ilikuwa na wahubiri wake? Do you have Acts 15 verse 21? Hii kanisa ya Jangwani ilikuwa na wahubiri wake. Nasemaje? 15 verse 21. For Moses of old
in every city, for Moses of all time, as in every city them that preach him, being read in the synagogues every Sabbath day. Musa alikuwa na nani? Musa, hii kanisa ya jangwani ilikuwa na wahubiri wake. Waliokuwa wanahubiri mambo yake. Kanisa la jangwani ilikuwa na wahubiri wake waliokuwa wanahubiri mambo yake. Hii kanisa ambayo iko registered in heaven, amen, iko na wahubiri wake. Bwana Yesu ameappoint wengine kuwa mitume, kuwa manabii, wainjilisti, and then pastor teacher. Hapa wako na kuambia, hapa ikapandwa ingine ya mchungaji. Mwinjilisti lazima upande ngazi. Utoke kuwa mshirika, ukuje upande ngazi kidogo, ukue hasha, ukue deacon, ukue mwinjilisti, alafu ukue assistant pastor. Yani kuna viwango za kukua. Huku tunachora. Huku tunafanyaje? Tunachora. Na kama wewe hautoi mzuri, hakuna kiti, hakuna cheo. How many people are suffering kwa sababu hajapandishwa vio? Unasema nimekaa hapo na mchungaji hajawahi niona. Ni wewe hujawahi toa kitu mzuri, akakula akashiba ndio akuinue. Hapa kwa Yesu ni kwa neema. Amen. Anakuita kwa neema. Amen. Na anaachilia neema yake juu yako. Anaachilia karama za Roho. Anaachilia anointing yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hii kanisa la jangwani, do you have Hebrews chapter 3 verse 6? Kanisa la jangwani liko na nyumba ya Mungu. Na Daudi alipoamuka siku moja alifurahia alipoambiwa twende kwa nyumba ya nani? Twende kwa nyumba ya Mungu. Yesu alikuja kufanyaje? Kuondoa ya kwanza ili asimamishe ingine. Mchungaji mmestuka? Iko hivyo. System ya kwanza, it had the house of God. It had the temple. But we read the scripture, Jesus came to do the will of the Father. Akaondoa la kwanza ili asimamishe la pili. Ili la pili aliyosimamisha ni gani? Listen. Chapter 3 verse 6 in Hebrews. But Christ as a son over his own house. Over his own house. But Christ as a yes. Over his own house. Whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end? Yesu Kristo akakuja kuondoa la kwanza kusudi asimamishe la pili. Kwa hivyo sasa hivi we are the house of God. The house of God. Kiswahili. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi, ambaye nyumba yake ni sisi, kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho. Daudi alifurahia kuenda kwa nyumba ya baba.
Na sisi huku, sisi ndio nyumba ya Baba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waimbaji niwaambie, huku tunaimba wimbo mwingine. Unajua huku wanaimba nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Na huku tunaimba nilifurahi nilipotambua mimi ni nyumba ya Baba. Hallelujah. Mimi ni nyumba ya Baba. Mimi ni nyumba ya Baba. Amen. Sasa imba kidogo. Ai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iliondolewa ikasimamishwa ingine. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji nikwambia kitu. Time is now. We open our eyes. Amen. Apostles in the house. Amen. God is sending us. Tunatumwa. Niwaambie kule tunatumwa. Yesu akasema hivi. We are being sent. And that's why GMA, Grace Ministers Alliance, we are here in this planet. We are in Kenya such a time like this. And our mandate, we are looking forward to see the oneness Amen. of the body of Jesus Christ. Amen. We want to see, to realize that we are one. Hapa ukijaribu, unaharibu wakati. Hizi ni vitu za wanadamu. Hapa kuna mchanganyiko maalumu kwa hapa. Unajua kuna wimbo moja nilisikia kitambo ulikuwa naimbwa. Sijui kama mchungaji ulisikia hii. Changanya. Si useme Yesu hapendi mchanganyo. Yesu changanya. Unajua waliimba na kumbe wao wenyewe ndio wamechanganya. Wanaimba na Yesu hapendi changanya. Na wao wanafanya nini? Wamechanganyika. Na wamechanganyika. Yesu akasema adui akaja akapanda na akaenda zake. Ili ukikuja sikabegu yako ndio hii ngano. Yani shetani kalipanda mzuri. Hii ya kwake ukijaribu kung'oa hii, unang'oa hii ngano, unanoa hii nyingine. Hiyo ndio nasikia magugu. Magugu inameanga hii design. Mizizi ikiingizwa na huku ndani. Na tumesema kalipanda na ujanja. Hili ukiweka maji, ukiweka hii yako maji kana kunywia huku. Ukipalilia na ya kwake. Na kakaenda zake. Yesu akasema mngoje wakati wa mavuno. Wakati wa mavuno ukifika, nitatuma wafunaji. Na kazi ya wafunaji itakuwa nini? Kwanza magugu. Kwanza ni nini? Magugu. You can bear witness together with me. Kwa mitandao magugu inangolewa. Amen. Hapa hivi najua wanangoa magugu. Amen. Na kuambia tu mafuta tunangolewa. Amen. Sinasikianga tukingolewa. Kwani wewe hujui ile kazi umekuwa ukifanya? Mungu alikutuma kitabu. Grace Ministers, I know you are doing some work which you don't know what you are doing. Wewe umetumwa. Unajua kungoa hakunanga tafadhali. Ndio maana hakunanga tafadhali. Isipokuwa sasa hivi tutaanza kujenga. Unajua lazima ukingoa upande. Ukiharibu unajenga. Kuna mtu amesikia kile nimesema? Na tarehe 1 ujipange. Tutakuwa na mkutano. Tarehe 1 iko holiday ya mwezi wa 5. Tunakutana tuongee. Amen. Hawa wafunaji. Kwa nini Yesu akasema obeni Bwana wa mavuno? Apostle Pesha. Kwa nini Yesu alisema ombeni Bwana wa mavuno? Ili atume wafunaji. Si wafunaji wajitume. Haujashika, ninasema ya kwamba ombeni Bwana wa mavuno atume wafunaji. Maana walioko wamejituma na wanavuna wakileta huku kwao. Wewe washirika wangu,
my members. Wakiokoka wangu. Si wa Yesu. Kuna mtu ameona akasema watendakazi ni wachache. Kwa nini ni wachache? Ni wachache wanaovuna wakipelekea Yesu. Wanavuna wakijipelekea kwao. Na ndio maana saa hii hiyo mavuno hawaioni. Ndio maana iko vita. Wanaimbiana mpaka wanaonyana. Wacha kwenda kufua samaki kwa kikapu. Si uende baharini ukafue ya kwako. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi. Mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Kwa nini watendakazi ni wachache? Maana wakienda kwa shamba wakifuna, Pastor John, wanaletanga kwao. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Mavuno ni ya nani? Mavuno ni ya nani? Ya Bwana. Na Bwana anataka ikivunwa ipelekwe wapi? Kwenye ngala yake. As from today, unapoenda kuhubiri, wanaokoka si wako, ni wa mwenyewe. Amen. Yesu akasema, enendeni mkafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Wanafunzi wa Yesu Kristo. Wachungaji niwaambie, the Bible is very clear. Go ye, not come ye or sit ye or build ye. I repeat again. Jesus said, go ye, not come ye or sit ye or build ye. Yeye ndio alitangaza, nitalijenga kanisa langu. Kazi yetu ni gani? Kuhubiri. Injili inapohubiriwa na huyu dada aamini Bwana Yesu. Hallelujah. Amen. Bwana Mungu anamleta kwa Yesu Kristo. Yesu ndiye Mwokozi. Anamuokoa. Susan Joe hapa. Susan Joe. Huyu dada yangu. Mwana miaka mingi iliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Huyu dada akinaletwa karibu na nani? Na Mungu anamleta. Si Biblia inasema hakuna ajaye kwa Baba hasipofutwa. Hakuna ajaye kwangu hasipofutwa na nani? Na Baba. Baba akimvuta, naye Roho Mtakatifu anafanya nini? Anampatiza ndani ya mwili wa nani? Wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mavuno ni ya nani? Ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wangapi sasa hivi kuna picha iko kwa kichwa yako, unaona kitu? Can I tell you something? You have been called. Umeitwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na umetumwa. Tukapate kufanya kufuna kwa ajili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jioni ya leo ama asubuhi ya leo niwatangazie tangazo kamili. Yesu anajenga kanisa lake. Amen. Na kanisa lake ibilisi hawezi kumshinda. Amen. Mapepo haiwezi kuishinda. Hata wajaribu namna gani. We are in him. Where are we seated? Far above all the principalities and the powers. Amen. Bwana Yesu asifiwe. We are very far. Tuko hapa. Bwana Yesu anafanya kazi mpya. Amen. Kuna kazi Bwana Yesu anafanya. Amen. There is an heavenly registered church. And this world, the systems of this world, I want to tell you,
This water I'm hearing from heaven, it has got nothing to do with this church. Amen. Hakuna kitu itafanya. Amen. Ninasema hakuna kitu dunia hii itafanya. Mwenyewe alisema anajenga na ni yake. But hii ingine ya binadamu, now I'm telling you, walifanya testing COVID-19, wakafanyia testing. They locked the churches of men. Ile ya mbao ya mabati kuvuli. Imagine kanisa ya binadamu ikawekewa mipaka. Paka shetani akaamuru mtakutana watu 15 amupiti hapo. Tukawekewa distance. Hey. Na lazima yo. Yani shetani kajaja. Tunapimiwa mpaka upime distance. Sio ni 1 meter hapa. Ulikuwa unaona hata ukienda kwa banka. Pale unakanyanga mpaka unawekewa. Yani ulimwengu ulipewa kibarua na shetani. Mpaka microphone usanitize. Mpaka kuoka. Tukaanza kufundishwa kuoka. Sijui 20 seconds, sijui unapaka vile unapaka sabuni. Wenye tulionga kutoka kitambo. Yaani wewe ukuona hiyo kanisa vile ilifurugwa 2019? Daktari sijui kama ile yako ilifungwa. Ilifurugwa I tell you. Sijui 2027 itakuwaje. Maana walifanya testing. Wakasheki kidogo. But I've come here with good news. The Church of Jesus. You can do nothing. Amen. Nasema kanisa la Yesu Kristo. Amen. Hakuna kitu utalifanyia. Amen. Hakuna kitu dunia itafanya. Amen. Na hili kanisa hakuna silaha yoyote itakayoundwa kinyume na hili kanisa itakayofaulu. Amen. I declare no weapon. Amen. No weapon. Amen. This one. Mwenye anajenga. Wewe hujawahi soma nabii Isaya akiambiwa watakutana, watakusanyika lakini si kwa shauri yangu. They will gather but not by me. Now whatever they will plan, he declared from the beginning, they will come in one way and in 7 ways. Wataenda. The word is true. It remaineth. It standeth sure. Amen. I've come here just to encourage us, ministers of the gospel. Amen. It is our time. Amen. I'm saying it is our time. Amen. It is our time to preach the truth. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Si kanisa la Yesu Kristo likaketi. Amen. Ya binadamu wacho kidogo hapa. Si kanisa unaona imeenda kuketi. Unajua yako haiwezi kaketi. Yako inanyesha. Mchungaji yako inaweza kunyesha. Sasa ndio kanisa yake alafu kianza kunyesha inyeshe ndani. Mpaka kanisa yake inakuwa watu wanaosha na mop. Kanisa inaingia maji. Sasa ninakumbuka ingine ulikuwa unapanda chakula hapo ndani. Mahali fulani. Kuna watu wanacheka. Kuna ingine ilikuwa na shamba. Ndani ukiingia iko shamba. Alikuja huko alikuwa anajua anaiona. Hii ya jangwani, hii ya binadamu. Hii ya jangwani already it is a closed business. Bwana Yesu alimalizana nayo. This system is over. Ilishaondolewa. Lakini kale kamjanja shetani kaleta watu. Kile ambacho kimewekwa kwenye dustbin. Wanaenda kuokota. Wanarudisha huku. Ndio maana huku watu wamefimbiwa. Huku vita iko. Unajua kwa nini vita tunagogana? Maana ile chakula tunakula huku ni hata dustbin. Tunakula chakula cha jana. Nirudie tena. Tunakula chakula ya jana. Oh, by the way, si unakumbuka jangwani? Walipoambiwa wa chakula walipokuwa wanaletewa chakula, waliambiwa waokote ya jana ama ni ya hiyo siku? Hiyo ya hiyo siku. Kuna mtu anapata hiyo. Si ukamata ufunuo. Mungu anataka watoto wake wakule fresh from heaven. Nakwambia hii ya wanadamu wanakula ya jana. Haujashika. Mchungaji.
iko hivi. Hii chakula chake wanaenda wapi? Kwa kanisa ya Jangwani. Wanaenda kutafuta kile wataambia watu, na ni ya jana ile Mungu aliwacha. Ndio wanachukua chakula cha jana wanaleta kwa kanisa yao, na alafu complain mambo haiendi. Siku hizi washirika hawatoi. Washirika wafanye nini? Hawatoi. Hey, huku watu wameacha kutoa fungu. Mchungaji, nilikuwa mahali ingine, mwingine akaambiwa achukue microphone na achukue sandaka kwa wahubiri. Akasema watu wale ambao watoi ni wahubiri. Mwizi mkubwa anakibizana na mwizi mdogo. Hii ni hawezi. They are robbers pande hii. They are robbing God. Kanisa la Yesu Kristo you cannot rob. Wewe uko kwa mali ya baba yako, unaanza kugawa. Hii inangojea sifike 10 ianze kugawa ndio itoe moja. Hii ya Yesu Kristo, Yesu anasema na aliye na koti mbili, yaani huku zikiwa 2 ndio unaanza kugawa, kule zikikuwa 10 ndio unaanza kutoa. Mchungaji, iko hivyo tu. Hapa amri ziko 10, na hapa mwenyewe Yesu anasema a new commandment I give you. 1. Huku moja, kule 10. Sasa unarudi kule ziko mingi. Si wewe utulie huku kuna kaika moja. Unasema itakuwa mzito. Hapana. Yesu mwenyewe akasema, oh, by the way, can I tell you something? Wale tunahubiri kuna Matthew 11:28. Si mnaikumbuka? Yesu alikuwa anaongelesha akina nani? Mafarisayo. Akawaambiaje? Njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, niwapumzishe. Time has come, pastors, tupumzishwe. Hiki kimzigo ya kanisa yangu. Nani hapa ameshawaila? Wachungaji mko hapa, uwezi kanidanganya. Kama rent ya hujalipa na landlord anakuthreaten ya ulali, utakuwa na hasasa. Na hiyo kanisa yako itafungwa na landlord. Hii ya Yesu haiwezi kafungwa. Ya Yesu haifungiki. Tukangu naangaliaje? Iko hivyo. Umeelewa vile nasema? Mzigo unatolewa ubebe ya Yesu. Ukibeba ya Yesu utajua kanisa ni biharusi wa mwenyewe. Achana na mke wa mwenyewe. Kwa nini unakosa kulala kwa sababu ya mke wa mwenyewe? Si wacha mwenyewe ashughulike na mke wake. Geukia mtu mwambie achana na mke wa mwenyewe. Wacha mwenyewe ashughulike nayo. Iko hivyo. Yesu ana kanisa lake. Na hii yake ameichorea. Wachungaji niwaambie kitu. Tufanye ile kazi tumeitiwa. Amen. Let's go back to the drawing board. Na tuangalie kama tuko hapa. Maana kama tuko hapa, nakwambia tutalimana. But on first we'll tell you where we'll be meeting. Because in the holiday, I'll tell you something. Sina wajua nyinyi wote. Najua vile tumekuja hivi hivyo Mungu atatupatanisha. We'll talk our language. Amen. Because the Lord is preparing reapers. Kuna watu wanaenda kutumwa. Hakwambia iko mshahara. Wacha kutafuta kazi. Kuna vacancy. Si umesikia mashamba mavuno iko, lakini hakuna wavunaji. Job iko. Lakini ujue ukienda kuvuna unapeleka kwa gala yake. Haupeleki kwako. Am I saying something? Yes. I'm just saying time is now. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si unaona vile imechoka? Hii kanisa imechoka bwana. Hata uchoka. Hata uchoka. Imechoka Iko na mchanganyo mingi. Bwana Yesu asifiwe. Thank you mchungaji. Kwa nasema hivi kanisa, wakati umewadia na ni sasa. The issue is, let's understand. I'm just winding up. Ninaweka koma.
And I want you to pay attention. As Grace Ministers Alliance, we are looking forward for the body of Jesus Christ. He has done, he has prepared his body. We are one. Amen. It's only we realize we are one. Na hakuna vita, na hakuna mgawanyiko. Amen. Si Paulo anasema na uchunge yule ndugu anapandanga hizo mbegu za division maana kuna wadugu wengine katikati watabeba mbegu za kugawanya watu wa Mungu. Pastor David, mbegu zinapandwa watu wagawanyike. As we are coming together, watu wagawanyike. But I want to tell you something. Hakuna mwenye atakayetoboa. It is time for the Church of Jesus Christ. Amen. In the entire nation of Kenya, I'm saying this. One. Mchungaji, sasa hivi watu wataenda kuiona kanisa la Kristo Kenya mzima. Amen. East Africa, Africa. Dunia inaenda kuja Kenya. We prepare ourselves to take the gospel. Amen. Unajua Europa walijenga makanisa yao na wasa wametuambia imekuwa makasino, imekuwa restaurants, imechukuliwa sasa, imefanyishwa biashara. Already there is nothing. Na hilo ambalo linaondokewa hatuwezi kujiprepare kuirudisha. No. Hasa unauliza utakula nini? Nitakwambia tutakutana nikuambie. There is a way God wants now to do the work of the ministry. Amen. We are not going to copy what we see. Kile ambacho kinafanyika saa hii hatutaenda kukopi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusimame kwa miguu yetu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iko scriptures nyingi ambazo tumesoma. Wacha nione kwa mikono. Wangapi ambao kwa roho zako, kwa roho yako umepata kitu. Kuna kitu ambacho unaona. Amen. Are you prepared Mungu akutumie? Amen. I want to tell you something. Time is now. Tulianzia kusema ya kwamba Shetani alimhubiria Yesu akimwambia imeandikwa. And us will win by what? It is written. Amen. Na ni wakati wa sisi kila mmoja wetu ajue imeandikwa na imeandikwa wapi. Maana Yesu alikuwa ajue imeandikwa. I have a beautiful booklet in my hands. Nimekuandikia. Ninajua kalamu ulisahau na ulikuwa umeshikana. So I've written the scriptures and a lot of scriptures. Kitabu hii imejaa maandiko. Hii inapaswa usome plus your Bible, you understand. Lakini tume break in such a way hata watoto wa Sunday school they can follow. Kujua kanisa ni nini? Kujua kanisa si jengo, si pale ambapo tunaenda. Vile Yesu Kristo anajenga kanisa lake, the foundation, the head, the cornerstone, hiyo mambo yote nimekuwekea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wanasema huu jumbe ufikie watu? Kuna mtu hapa anasema huu jumbe ukafikie watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huu jumbe ufanye nini? Watu. Ufikie watu. Wangapi wanaungana na mimi tupeleke huu jumbe? Si unyoshe tu mkono wako kama wewe nionyeshe. You are supporting me tupeleke hii. Tarehe 6 mwezi wa 5. Mchungaji, tuko Mombasa. Amen. We are launching this movement in Mombasa County. Amen. Watu wajue Jesus Christ is building his church. One body. Isiolo wameitana. Meru wanasubiri. All of us we go together. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba watu ambao unaweza simama na mimi na 200 peke yake. 200. Najua hujabeba saa hii. Anajua mwingine uko nayo 200. Siuzi sikuzi. I'm just saying you partner with me tupeleke hii gospel. But maana tunaenda na wewe na kukabidhi hii iko na maandiko, ukasome, uelewe, waambie na mwingine na upe mwingine na mwingine afikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So with the 200 una pick, na ikiwa hujabeba, tuna dada moja katikati yetu aitwa Rachel. Mama dogo wako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utachukua, utawaona. Kuna watu utachukua, utaandika jina yako. We will be praying together with you. Utakuwa najua you are partnering with me. Tunasonga hapa na pale.
tukipeana. Bwana Yesu asifiwe. So I think nitaelezewa na wakubwa hapa, viongozi watanieleza, but we have enough for everybody. So hakikisha kwamba umeenda nayo. Hiyo 200 kuna namba iko hapo nyuma. Iko na 33, iko na 13 nyuma. You'll go with it and utastudy, utasoma, waambie watu wengine na wengine, na that 200 unapotoa jua kwamba tunafikia watu wengi. We are going to reach a lot of people. Amen. I'm determined. Tuambie watu wa Mungu wapate kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Wangapi wako tayari? Wangapi wanasema I am ready for the new wine. I am ready to listen to this. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe uko katikati yetu na unasema tani yako unasema ni hii. Yaani unasema uko tayari kwa ajili ya Bwana. Uko tayari Bwana Yesu apate kutumia katika jina la Yesu Kristo. Naomba mchungaji unaweza kuja hapa Benson. Naomba tukue tu tayari tukapate kuomba. Tuonyeshe mkono wako anza kumshukuru Bwana. We will just pray in the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mgonjwa, jua kwamba kuna uponyaji. Wewe hujajazwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu yuko pamoja nasi. Protecta hati agaga le pala zopo logo zine lege para gazia na gamamosa yadeo sopila gadogo logo shiada la babo zoprogo de made mahande riagamba logo lega dengala igadogo makenda ebradogo makel shalega hatel eparosia fala agosha fide egaliga logosia abratayando eporogo shetela aliagama mosefai alege siade agole kanozia eparosa epaloga edaloga edos yabababosa. Everybody pray. Everybody release your ears. Epologoda, Edosia, Ebradaya, Ebogoda, Ebogosofa, Ebologosofa, Ebologogoda, Ebrodogosiana, Ekariado Gologodogo, Eborogosiane, Liado, Ebosiana, kila mtu mwa sauti yako. Everybody pray. Everybody pray. La baba. Let the Holy Ghost minister to us. Enega. Yala baba. Everybody pray. Yonda. Ekologa. Andobalege, Epara, Zologa, Apologodo, Epelegete, Shalega, Ogoya, Amane, Epara, Midorigas Ministana, Yonaga, Loto, Epelegete, Manstopra, kila mtu na sauti yako. Everybody pray. Alosote, Nikatoba, Amologosi, Ebrade, Sama, somebody be healed. Somebody be healed today. Mtu apone leo. Kuna watu wanapona. Ele baba bakanda.
Kila mtu inua sauti yako. Raise your voice. Raise your voice. Imba soon. In the prayer. In the prayer. Yamamamama. Yalabose. Betopo. Betinone. Kidolaba. Enima. Balagazagata, Maria Bagaza, Balagazagata, Okezagata, Barikatolobos, Akapalazea, Engelebosegete, Oribagatalama, Adekabasagata, Barabagazola, Adeketele, Oketengeleba, Yamamasha, Akalabayata, Babagaba, Osheketele, Pandelebosege, Pandelebosege, Pandelebosa, Pandelebosege, Okazagata, Makabazakata, Makatandalaba, Oribagandalaba Sheke, Makababa Shakata, Mandekoboseke, Mandalabagatalabala, Ekandalabajata, Parabagazakata, Mandalabagata, Mandalabagatalabagayaba, Makabalizakata, Paroboseke, Mandelabagata, Makazakata, Mandalabayete, Ekendoliba, Ekazaka, Ekatolaba, Makazakata, Makoria, Patata, Patata, Patakabushi, Esheketeleba, Pandalamagata, Pandolibayata, Pandalabayata, Ukarabayatalaba, Pakapalazek, Patendelebusha, Pandalibakato, Pakabalabayata, Ekeliba Shandelebo, Pandelebushekete, Oribagandolebusaka, Pasakatandalaba, Pandalabayata, Pandalabaloseke, Ekeliba Gandalaba, Pandalabagando, Oribagandalabaya, Makabalabayata, Mandalabayata, Okabalabayata, Ekelibayata, Makabaratata, Makabalabayata, Ekelibayata, Makabalabayata, Makabalabayata, Ekalabakato, Okandalamaza, Makabalayata, Mandelabayata, Mandalabayata, Makababaya, Makabala, Makala, Makalamayata, Okazakandalaba, Makandalabayata, Makandalabayata, Oribagandalaba, Makandalabasha, Makandalaba, Everybody pray for the church. Everybody pray for the church. Pray for the church. Pray for the church. Ambia Bwana kutumie. Ambia Mungu akutumie. He decreases now. He decreases now. Shapela. Olotepana. Dogemelege. Dogemeliada. Shedegede. Can I get men and women who can pray in Holy Ghost? Pray in Holy Ghost. Iparaga. Ologobokoto. Ibelegeshi. Otokopa. Otoparaga. Ezozi. Ezozi. Epredema. Ekotole. 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 Holy Ghost. Wherever you are. Wherever you are. Wherever you are. Oh, Shetelema. Holy Ghost.
makatala baba, makatola bayata, makatala, makatoda, makatola bayete, enketelele, makosheketela, makasheketela, makashakata, makashekete, eketelela, eketelela, makatola ba, makatala baya, makatola baya, eketelela bashaka, makabashakata, makaria baba, makashakata, Legetela, Valabadabadaba, Valabagonde, Egrige Macombro, Egrige Masotoro, Egrige Masota, Egrige Masolo, Egrige Masata, Aparagasode, Elegababa, Elababosa, Liabosotoro, Ebrogobogota, Liabababakanda, Golebasata, Riamamokoto, Makatala baganda, makatala baganda, makapalazia, makatele kosokolia, makatala bagandolo, makalo sokotolia, makala makalabayati, makala magatala, makalo moseke, makala bayata, makabalazasa, makabalazese, okozekata, okozekata, zakaya, makabosh, 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 ekandalabosh, makakalabayata, makabalazaya, makabalabata, makoseketela, makorubagataya, makalabayata, orubagasekete, mekezekete, mekezekete, okozokota, makazakata, mekezeke, mekezeka, kalabayata, makazekete, makababasete, makabalazaka, ekendelebasa, makabaleze, mekezeke, makeketeka, makazakata, osekete, makosokoto, makoroboseke, makatalabayata, makadele, ekezekete, makazakato, makosokoto, makosokoto, ekendele kazayate, makoseketa, makoseketa, makazakate, oribakandelebes, ekezeketele kada, makokosokoto, makokosokoto, ekezekezakay, makosokatola, makoseketa, makosoketa, makazakata, makose, makase, makase, makashekatolobo, Shalagadaga, Shalabosokotola, Demoisalaya, Leboside Makata, we are more than Maseta, we are more than conquerors, we are victorious in Christ, Legesiana, Oh Paragatela, Legetele Bebekoto, Riababoseke, Riababosida, Riakapokoto, Riaboroboside, Ega, 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 Elosokoto, Riababoseke, Riabababababa, Sele, Right now, everybody. Igetola. Niona watu waliotia chini kwa maombi. Etele bakata. That the pain in one body is coming out of you. That is training is over. That the case is over. That the stagnation is over. Eketo paragataka. That disease is there. That the pain is gone. Hey, baba, baba. In the name of Jesus, Lepokosela, Lepokosela, only somebody's hand, only somebody's hand. We are going to pray for GMA movement. Only somebody's hand. Shika mkono wa mtu. Shelegeteleba.
Shika mkono wa mtu mahali. Tunakwenda kuungana as our leaders. They have been leading us to have the oneness of the body of Christ. We are going to declare that the movement of GMA is Sofaliga Tagayaba. Whatever is preached here shall find a free course. In the name of Jesus Christ, we are going to pray. In the name of Jesus Christ, hakuna cha kuipinga. In the name of Jesus Christ, I need someone to raise your voice and pray for our bishop, pray for our leaders, pray for GMA. In the name of Jesus Christ, now release the power. Now release the power. Can I hear people who are praying? Can I hear people who are praying? Can I hear somebody pray? Hakikisha umeshika mtu mkono. I say, have somebody's hand on your hand. Don't be too serious than me. Lekongria makata. Lebelokosia. Now pray, now pray. Now pray, now pray. Etokola. Etokola. Elesosi. Elesosi. Yada. Gropologosi. Gropologomakata. Egedegelegosi. Papa Soso. Epologosi. Elegataya. Logonda. Logonda. Elosira. Elosira. Lemama mama. Lemama mamosa. Lekoseketera. Pre. Iyogogo. Eprogosi. Eliagama makota. Jesus is here. Elegetida. Elegesiana. Epologosida. Oh my Father. Elegeshida. Elegeshologoda. You are revealed to us. You are revealed to us. We can see you, Lord. You are revealed to us. We can see you, Lord. We can see you, Lord. Iyanagabosa. Ela tokoto. Elebesidaga. Elegeshida. Elegeshida. Privo our leaders. Privo our leaders. Elagagaga. Elegagagaga. Olositelege. Lokosotokolobo. Time has come now. Time is now. Time is now. Pray. Yeah, gaga. Yeah, gagarade. Shatoga. Legegegege sose. Inosotia wakina mtu. Leido mosokoto. Egride mekombro. Yagogo mokotola. Legina masai. Eba. I can hear somebody's voice. Liagata. Liagolega. Legoto. Mama Mosete, Legosino, Mama Moso, the Progosinegebo, Sakeda Gadaga, Masokobologo, Ebrega Dogologosia. Pray. You cannot fail. For Jesus has not failed. He called us more than conquerors. He called us victorious. He gave us goodness. Legete. Zosi. Etingo bra. Elegesi fanai. Dondi brogogoda. Election masos. Ebelegesikona. Legetolide. Lagagagoza. Lamosofregedegela. Levesondola. Oh, people are being ministered. People are being ministered. Oh, Jesus. Everybody pray. Lagata. Lagalogo mokotologo sida. Levegetelegos. We are makato bokotologosia. Legedo makandele bebeso. Braga bokologo sida.
Oh, Sakaya, Radomaso, Legamatandela, Lepeto Goporo, Perigano Gota, Legazinzosa, Pragatoge, Legatelega. Your voice shall be heard. Your voice shall be heard. Baba. Kuna sauti Mungu ameinua kwa GMA. Can we pray for this falaga? Pray. Hey, le Congo Tobada, le Sosige, le Giama, le Sosibra, le Gride Macano, le Paposo, le Piriaga, le Geziona. Oh, we see you, Jesus. We see you, Jesus. We see you, Lord. Oh, Rakatana, le Pegesose, le Progo Kindaraba, le Progo Shindareba, le Gride Mekondarabos, Liangatolabose, Riababokondababosa. Lift those hands. Lift those hands. Kila mtu asimame. Lift those hands. Lego Masifai. Segundos. Leges. Lift those hands. Legata. The more we know God, the more we see Him. Yes. Oh, we see God in the knowledge. And God has raised knowledge in this place. Now we can see. Now we can see. And whatever we are seeing in our Father, there is no sickness, there is no failure, there is no stagnations. If you saw those things and declare who you are, because we can see ourselves. Now we can see Jesus. Our identity is in Jesus. We can see ourselves. 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 Oh, Paragataya, Lakataya Babosa, oh, Satatatata, Elegetela, Shalala, Yalala, Yalala, Yalala,
You are the Lord. You remain the same. Malagazos. You will never
Malegos. Mando beagas. Gondebos yagaya. Legeshadas. Lega. Leges. From beginning to there is no place for you are God. I listen to this. You are God. From beginning to the end. There is no place for everybody say you are God. We sing you are God. You are God. From beginning to the end. We sing you are God. Somebody Shalesh. Raise up the voice. Somebody speak in tongues. Ibologo shigedegelege sana. Lagia mamo sekedeles. Speak in tongues. Speak in tongues. Speak in tongues. Take 5 minutes. Speak in tongues. Legosia. Legosiaya. Grine. Lababosa. Lagataya. Isoma misery to us. Legetelida. Sifa. Legosileda. Mando progosi. Lagatolobosida. Lagatolobesobe. Telebagonde babosaya. Rakende bagondeleba. Church now pray. No speak in tongues. Worship team speak in tongues. Everybody speak in tongues. Take 5 minutes speak in tongues now. Now speak in tongues. Can I hear everybody? Lego Godaba. Lego Sianega. Gride Mokoto. Lebrogo Sera. Leba Somala. Laga 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 laga. Laborogo laga laga Mosai. Alobo Zimbro. Engride Mekengro. Embrogandega. Embrogo Limakande. Ekorima Satela. Lobo Borogosi. Engride Mekondo. Embrogosia. Embrogosaya. Engride Mekongri. Zosige. Eriba. Eliba. Eliba. Eligodomo. Eligose. Can I have people to pray? Nisikie watu wanaweza omba. Baba. Legosia. Lagada. Lababose. Legacy. Legobo. Legosi. Legobe.
Rade Makendo. Shalia Balosa. Can we get people get pray? Shanose. Oh, the move of Holy Ghost. Move of Holy Ghost. Move of Holy Ghost. We Baba Bose. Ria Bebelema. Lego Sete. Rido Mokobo. Kalagase. Leso Zige. Rade Bebelema. Oh, Magataya. Zione. Zione. Shalega. We worship you, Lord. In the name of Jesus. Lift up your hands. Everybody just stand. As you're waiting, just stand up. Just stand up. Lift up your hands. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We worship you today. Zikrite Pradesh. This is a movement that are going to make people here and know who you are. In the name of Jesus Christ. This is a movement that, Lord, your voice is heard. In the name of Jesus Christ. In the hearts of people in this place. Ponya watu mahali hapa Bwana. Walio wagonjwa wapone. Kwa jina Yesu Kristo. Wewe uliye mgonjwa pona. Uliye mgonjwa pona. Wherever you are, be healed. Wherever you are, be healed. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, my Father. Thank you, Lord. Sheken Bahandish. Thank you, Lord, my Father. You are glorious to us. Let us help those who are not saved with this prayer. Everybody say, Lord Jesus. We are helping those who are not saved in this place. Who are not saved. Let us help them. Everybody say, Lord Jesus. We thank you. Everybody shout, Lord Jesus. We thank you. You died for us. You died for us on the cross. And today we accept your finished work. From today we declare the name of Jesus. We accept you today in our hearts. We accept you, Lord, in our hearts. From today, in the name of Jesus, we are saved. We are born of God. We are born of God. We are born of incorruptible seed. From today, no destruction in our life. In the name of Jesus, there's no death. In the name of Jesus, we have received your life. In Jesus' name, let everybody celebrate Jesus. Everybody celebrate Jesus. Hallelujah. Everybody celebrate Jesus. Celebrate! Celebrate! Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate! Celebrate! Somebody jump, 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 jump. Stop, jump, jump. Celebrate! Celebrate! Hallelujah! Hallelujah! You are born of God. You are saved by Jesus. Bwana asifiwe sana. Yes, I'm coming, Pastor Batia. Listen to this, people of God. Bwana asifiwe. When God is raising men, He sends man. Praise God. When God is raising men, He sends a man. Praise Jesus. Let me begin from here. In Kenya, we have a man who has decided to preach the sound doctrine of God. Praise Jesus. Why can't you hold him and pray for him? Paul is saying, pray for us, brethren, that this word may have free course. Amen. Praise Jesus. And that I may have utterance. And again, he may be delivered from unreasonable
men. Because not all men are of praise Jesus. Bishop, we are praying for you always. And I know in the name of Jesus, even the government of Kenya will bow. Will bow. Will bow. Will bow. Say in the name of Jesus, Kenya will bow. In Jesus' name. Let us celebrate Jesus again. Jesus reign, reign, Jesus reign, reign, Jesus reign. You're the King, you're the King of Zion, Lion of Judah, reign, Jesus reign. Oh, reign, Jesus reign, Jesus reign, reign, Jesus reign, you are the And Father, we thank you because you are the Lord Most High. We give you glory, we give you honor, we give you adoration. Thank you because of this wonderful meeting that you've called us to. We bless and we exalt your name. In Jesus' wonderful name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Wow, wow, wow. Thank you very much. Thank you very much, our dear brothers and sisters, our brothers rather. That was a wonderful session of the word. Amen. Amen. And to the word of the Lord we say, Amen. Amen. Thank you very much. I'll ask the praise and worship team just to remain where you are. We want to go into a session of giving because it's good to give, isn't it? Yeah, it's good to give. I'll ask, I think we have the buckets, even as I welcome my brother, Pastor Otiambo, to come and direct us. Let's just give our offerings and then we will be directed what to do after this. Amen. Amen. Hallelujah. Praise be to Jesus. Yes, you may take your seats, please. Those on that side. Hallelujah. Thank you for such a wonderful day. Coming together and having such a wonderful opportunity to share the word together, to pray together, fellowship together, and to know each other. Praise the Lord. Hallelujah. We hope next time we'll be able also to eat together. Besides praying together and having fellowship, also we hope next time we'll be able to do swallowship. Amen. And that one will depend with this program I'm taking on right now. Amen. This program will determine whether we'll have a swallowship next time or just fellowship.
and a swallowship. Praise the Lord. Yeah, we need money in the kingdom. Tell somebody we need money. You know, some of us grace people, we are so delivered from legalism until we are so free not to give. We are very free not to give. Hallelujah. We need money. The gospel needs what? Needs money. This facility, to get it and to be here today and to get all these cameras rolling here, getting all these screens around us here, and having the wonderful worship team, they have practiced for some time for them to be here. It all goes for money. It all goes for money. Even for you to come here and be here right now, it costs you some money. You have to fuel your car, or maybe you are just to take a matatu and be here. It's all money. It's all money. So don't say these guys, they are money. Hey, my friend, without money, we won't take this city. Amen. And that is why you see the legalist people, they're having more crusades, doing a lot of things which are bearing no fruit, but because they can connive people to give money, and they have the money, they can move. Hallelujah. Praise the Lord. You can have a car, very new car, everything is working on well, but minus the fuel. Oh my God. I remember last Friday, I was driving in town and I came and I reached that parking of Canwalk. Then when I was reversing the car to park it, it just went off. And I thought, what? Is it the fuel or what? So we pushed it and we parked it. So I took a jerry can and began running to get some fuel. I asked myself, a old pastor like me going for fuel in town? It looks somehow shameful, but I had to go because I couldn't leave town minus what? Minus fuel. So I came in, I put in the fuel, and then I began starting the engine again to go out of town, and the engine couldn't start. Then I discovered it was in the fuel. It was something else. So I had to spend hours and hours and hours in town working on the car to make sure it goes back home. It never went back home. I had to leave it in town. Come back tomorrow morning. Work on it until 2 p.m. is when now it agreed to go home. Praise the Lord. So all these things require what? Require money. Praise the Lord. And we need money right now. Hallelujah. I know we don't need to read so many scriptures to convince you to give. I know you came here knowing that the gospel requires what? Requires money. Hallelujah. And I know many times we even fuliza to get some things moving. But I don't think if you've ever fulizas for the gospel. If now I want 1,000 from you, are you able to fuliza and give us that 1,000 today? Because sometimes you fuliza to get things in shop. Umeenda shop pale vile kunua unga na nini, ukapata pesa itoshi, unafuliza ngiri moja, unalipia budget. Amen. Unaenda nyumbani na unga na kila kitu. Sasa ikija injili, usinipatie 200, unaweza fuliza. Kama unaweza fuliza, please today pia ingia huko leo. Kwa ajili ya injili, kwa ajili ya injili. Si ni kweli? Kama unaweza fuliza kwa ile ingine, mbona hii usinipatie zaidi na ufulize zaidi ikiwa hauna pesa? Mbona sifiwe? We need money. We need money. And without money, this gospel becomes difficult. In fact, I want you to take a picture of that. In case wewe haujuangi tili yetu, hebu piga picha hiyo kitu uko nao kwa simu. That anytime you want to send us money, you are able just to go back to your phone, refer to it, and send us money. Because this gospel has to move. This movement has to take over this city. And we won't take over this city minus money. Do you hear that? We won't take the city without money. Hallelujah. We won't take this city without the money. We need the money to move forward. Praise the Lord. Let me just read a scripture here in 2 Corinthians chapter 9. From verses 8. Or let me say from verses 7. It says, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. Amen. Not grudgingly. You know, sometimes you give money, like you umepiga nduru ndani ya roho.
Alafu kwa sheria kwa unaambiwa if it does not pain you enough, it is not giving. If it does not bring tears, unaambiwa a tear for what? They say God loves a tearful giver. But the Bible says God loves a cheerful giver, not a tearful one. Amen. It is something that you decide in your heart to give. And you give not grudgingly. Amen. You don't give grudge. Hallelujah. You don't give grudgingly, but willingly. Amen. Amen. Or of necessity. For God loveth a cheerful giver. God loves a cheerful giver. Praise the Lord. I know you are seeing the big need we have in this country, brothers. You are seeing all the dramas going around in our city and in our nation. Amen. People have invented nowadays new ways of conniving people into giving. Unaambiwa, God only will listen to you if you give a sacrifice. Amen. If you do what? If you give a sacrifice. But there's a scripture which says, sacrifices and offerings you had no pleasure, and a body you prepared for me. But today hiyo injili ilipotea. Siku tunaambiwa kama sio sacrifice. Amen. We have to deliver our people from that. And how shall we do it? By preaching the right gospel. Then how shall we preach the right gospel? Through your giving. Do you hear that? Through what? Giving. This vehicle will not move if you not put your hand into it. Unasikia? Hii sio mzigo ya kwesi. Kwesi ni kuambia kitu kiba peke yako itakuua, itakumaliza. Fadhali nimeona venye umesweat leo mpaka hiyo nguo imekuwa maji yote. Itakumaliza hii. This thing, it needs everybody to participate. It needs my participation. It needs your participation. It needs every other person's participation. Then verse 8 he says, and God is able to make all grace. Hallelujah. Grace Ministers Alliance. Do you believe in all grace? Do you believe God is able to make all grace? All grace abound? Do you believe God is able to make all grace abound? If the people who are preaching Moses can believe that through their giving God can prosper them, what about us who believe in the grace of God? Amen. If the people who are still preaching legalism, they believe that their giving can prosper them, can propel them to another level of success or other level of material gain. What about us, we who know the grace of God? That God is able to make all grace abound to others. So that having all sufficiency in all things, we will abound in every good work. Praise the Lord. I want you to get a good offering today. Na kama hauna, na kupatia ruhusa ya kufuliza. Bwana asifiwe. Na ujue 100 si kufuliza. I'm seeing the people who are sending me 100 shillings. I'm seeing what you are sending me already. Because I can see them from my phone. Whatever you are sending, I can see it from my phone. So I'm seeing some people already, they have begun fulizing 100. 100 si kufuliza hiyo. Amen. Give me some good money. Hallelujah. Give me some good what? I want some good money today. Hallelujah. Leo kwa sitoki hapa bila kupata pesa mzuri. Hiyo pesa utatoa ndio itanitoa hapa ndio mwingine akuje. So leo sitoki hapa bila pesa mzuri. I'm seeing them coming. So make sure iingie ile ambayo itanifukuza hapa. Ile ambayo inifukuzi hapa. Give us the offering bags, please. Bring the offering bags here. We have those white buckets back there. Bring them here, please. Bring them here. So, give a good offering. Give a good offering. Because we want to be back here next month. Do you want to be back here next month? Hello? Nonge peke yangu. Do you want to be back here next month? You want to be here again next month? Are you sure you want to be here? Then if you are sure, then take some action. Hallelujah. Take some what? Take some action. Weka moja hapa na ingine peleka pande ile. So if you have
If you have cash money, please just bring it here. Amen. If you have cash money, bring it here. But if you have digital money, hallelujah. Digital money, I know digital should be more than cash, because nowadays we have become more digital. So if you have digital money, you see that that pay bill number 400200, and then the account number for Grace Ministers Alliance. You can send in your offering to that pay bill number. Praise the Lord. Hallelujah. I'm seeing somebody is getting serious here. He wants me to leave this place. Thank you. Oh, I can see them as they are coming in. Where to my coming on hapa tu? I'm seeing somebody is getting serious. He wants me to get out of this place. So ametuma kitu mzuri. Somebody else, bring in your offerings. Hello. Yes. It's offering time. Let's come. Simukuje, I'm waiting for you. If you have cash money, come. But if you have digital money, let me see you on your phone. Sai si wakati wa kushika Biblia. Saizi ni kushika kibeti ama kushika simu. Hiyo tu tutaelewana. Watana Biblia, weka Biblia chini. Watana na keyboard pia. Wewe shikilia tu kibeti ama simu. Tutaelewana. Hizo vitu mbili tu nikiona najua tuko pamoja. Hata si microphone tu ni mimi peke yangu niruhusiwa kushika saa hii. Maana mimi ndo naongea. Wewe shika tu kibeti na nini? Shika kibeti ama simu. Bishop, shika kibeti ama simu bwana. Bishop, hata wewe pia shika kibeti ama simu. Imeenda wapi yako? Ati imeenda? Umeshatuma. Na ingojea hapa. Na isubiri tu. Itafika. Halo. Fanya kitu ya maana. Shika kibeti ama simu. Isaac Jalo, umeshika gani wewe? Huyu jamaa hataki nitoke hapa. Kuna mtu hapa hataki nitoke. hapa. Ananiletea kitu kidogo yenye hizi nifukuza hapa. Niletea kitu ambayo itanifukuza hapa. Something which will get me out of this place. Hallelujah. Give me something good which will remove me from this pulpit, my friends. Hallelujah. You see, I'm a very heavy man. And to carry me from this place needs something heavy. Ama aje. Is it kweli? Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Mtumishi wa Mungu Dura wa Rwege anawatangazia mkutano wa Injili. Mfalme wa Amani Caravan kwa ushirikiano na makanisa mbalimbali ikiwemo kanisa la The Synagogue Crusaders for Christ inakualika kwenye crusade eneo la Roiro, Githurai,
Zimmerman, Kayole, Mweki, Kasarani, kote kule ninawaalika kwenye crusade ya kuvunja madhabahu. Kwa hivyo tunakualika kila mmoja, wewe mama, baba, mvulana, msichana. Apostle Ndura Waroinge atakuwa mgeni mnenaji wa siku hiyo. Mlio na matatizo ya kiafya kama vile kanza, ukimwi, ulemavu, ndoa, laana na madhabahu ya kishetani, karibuni, kwani Mungu ni zaidi ya yote. Katika kiwanja cha Githurai Primary School ninakualika kutoka saa 8 mchana kila siku, kutoka tarehe 26, 27 na 28. Mwambie huyo mwenzako na waambie watu katika mitaa yote ya kwamba siku hiyo ni siku ya kufunguliwa, siku ya kukombolewa. Tuinasue nchi yetu kutoka leo. Neno litakuweka huru. Tutimize malengo yote ya mbinguni na ufalme wa mbinguni ushuke uwe pamoja na sisi. May God bless you. Welcome. Karibuni. Wake abaki kuwa Mungu.